எடுத்துகிட்டு போனாருன்னா அந்த இது மூங்கி உடஞ்சிருச்சு. வேறு கம்பு கொண்டு வந்துருச்சு. காற்றுல உடஞ்சிருச்சு. அவர் அங்கே இதில் இருக்காருண்ணா, தொழிலில் அங்கே இதில் பெவிலியனில் இருக்காருண்ணா. சரிண்ணா. அனுப்பிட்டுமா? பரவாயில்ல, எப்படின்னு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். சார் நம்பர் இருக்கு பேசிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட தான் வாங்கணுமா ஸ்போர்ட் டிக்கரு? அந்த கம்பெனி மட்டும் அந்த நம்பர் அந்த சார்ட்டை அதுக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் வேறு கூப்பிட்றேன். அவர்கிட்ட சார்ட்டை தான் நம்பர் இருக்கும். கேமரா கவர் ஆகாதுல்ல இப்போ? இது இல்லை, அது பிரச்சனை இல்லை. யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு உடனே பேசுறதுலாம் கேட்குது. அவங்க ஆன்லைன் கேட்குது கேட்குது.
Yes, happy morning, ladies and gentlemen. Welcome back to this wonderful final as MCC presents Summer Cup Season 7 Under 15 30 overs cricket tournament that has been happening for the past couple of days in two different venues, with this one being Stack Cricket Ground and the other one being S2K Cricket Ground. Have hosted this wonderful tournament in which six teams participated. From that on, you're watching these two teams in action, with MAS Cricket Academy taking on Greenfield in the final. And has been such a roller coaster journey for Greenfield, whereas for MAS Cricket Academy it's been straightforward performance so far. They never lost a game in this tournament so far. That's quite hard hitting numbers, but that's how it works. First ball of this final, squeezed it through the covers. Beginning with the way how the teams participated in this tournament, in this under 15 tournament. Beautiful stroke making as that begins the tournament's account, the finals account. A wonderful start here. We've been speaking about the teams participated in this tournament. As usual, six teams participated in this tournament, in which we're watching these teams in action now. Along with MAS Cricket Academy, we've seen Nathala Professional Cricket Academy, Omega International School, Greenfield, Rising Stars Cricket Academy, and S2K Cricket Academy being the teams in Group A. In Group B, we had Universal 11, Asiatic Cricket Transformers, St. Joseph Cricket Academy, Unique Cricket Academy, 11 Caps, and Junior Maruti Cricket Academy. From there on, we've seen semi-final that happened between MAS Cricket Academy taking on Asiatic Cricket Transformers. Heartbreaking performance from Asiatic Cricket Transformers in semi-final 1. In semi-final 2, we've seen Greenfield taking on Universal 11, and that resulted in Greenfield to be in the final alongside MAS Cricket Academy. That's how the journey of this tournament so far. And this is a fresh day, a fresh morning, and this is a brand new fresh wickets you're watching on screen. Little bit of grass covered in the middle of the wicket. There has been green grass, bit of expectations of extra bounce. But apart from that, this is hard conditions, humid temperature here at Chennai, and the wicket was looking so hard. Will be quite good with the new ball for the fast bowlers and even for the batters if you love play against getting on deliveries. But they are using an off spinner, a different style of approach, and obviously different captains will be having different style of approach altogether. That's how it works. What's most important is with the way how you're going to manage yourself for different style of approaches. Good start to the first over with 6 for Nolas Greenfield. Aryan P. Jamad, one of the key bowlers, among the top wicket takers of this tournament. The left arm spinner to start the innings with a wonderful proceedings. Couple of good performers here,
Whereas for MAS Cricket Academy, they had these names. Moksh Bhaya being the skipper himself, 14 wickets for him in 5 games. He's the leading wicket taker. And RNP Jamal, obviously 9 wickets for him in 5 matches. He's at number 2. At number 7, we're having Gokul. Akash is one among the top performers with the ball. So these bowlers adding on, they picked up 47 wickets in 5 matches. In match number 1, they didn't got opportunity to bowl, as that was a rain interrupted match. So apart from that, in the last 5 games, they have been dismissed 47 wickets. So that's quite sure that wicket taking ability is too high for these bowlers. MAS Cricket Academy was too good with the ball. Sachin Bhupati, the boy you're watching on screen, he was the recent sensation. There were few sensations in this tournament, with Siddharth Balakrishnan from Asiatic Cricket Transformers scored back-to-back centuries. Whereas what speciality about Sachin Bhupati is, he was not a part of Greenfield in the early phase of the tournament. In fact, he played just 3 games in this tournament. After the 4th game, Greenfield introduced Sachin Bhupati in the innings. He scored a century, he scored 80 plus runs, he scored a half century in the semi-final. So it's back-to-back performance from Sachin Bhupati. He's the pillar of the batting of Greenfield. Along with, he'll be accompanied by Roshan. Such a wonderful tournament to watch out for. MCC have been conducting regularly such kind of tournaments. We've seen the Women's Cup, the Iron Lady Trophy. We've seen the Summer Cup under 13. This is under 15. There may be a chances of under 19 or under 17. This has been regular way of approaching the academic cricket. The only intention of MCC is to groom young cricketers, to create a lot more opportunities for such cricketers. Imagine a 7th standard boy or 8th standard boy playing in such a kind of world class turf condition, world class grounds. This is such a wonderful ground, one of the best grounds to watch and play cricket in Chennai. So these guys, these boys are having an ability to play in such a kind of venues. That's just because of these initiatives like MCC bringing on such opportunities, along with these sponsors, obviously the Sports Story, Universal 11, Thunder, Adinathan Infrastructures, the sponsors, the Sportline, obviously. Ishant Mahendra on strike. The wonderful approach, gutsy stroke making. Just playing for the turn of the ball. It's very much important for Greenfield batters not to lose much wickets early in the power play. We'll speak about that in the next over. As of now, 2 overs completed, 9 for no loss Greenfield. Nine for no loss after 2 overs. With Moksh Bhaya continues to bowl, the leading wicket taker with 14 wickets on his name. Will be quite crucial for Greenfield batters because you're having topmost wicket takers of the tournament against you. The top 2 best bowlers of the tournament, Moksh Bhaya and RNP Jamaat from the same side, MAS Cricket Academy. That's going to be a different pressure for them. They have to be very much careful. We've been speaking about the game plan. As long as they stay strong in the crease, their openers score much runs on the board, they'll not lose much wickets in the innings. Because the lowest performance of MAS Cricket Academy is picking 7 wickets in a game. Apart from that, they've dismissed all the 10 wickets 2 times in this tournament. 8 wickets once. In fact, dismissed 10 wickets 3 times in this tournament. So that shows the kind of quality that they are in. They naturally pick wickets in the regular interval of time. Still having a slip fielder. Another crucial delivery to watch out for, as he's having most of his ball fielders within the 30-yard circle.
with long off at the deep and not giving enough space for the batter to rotate the strike. And bowling to the same batter again and again will increase a lot more opportunities for the bowlers to dismiss the batter. It's all about the kind of game plan that you are operating. Beautiful use of the feet. Proper timing from Ishant. And there has been a lot more expectations like this. You have to continue batting like this. Around 200 would be a pair score against such strong oppositions like MAS. For that, all you need is a proper opening stand or the top order batters taking on the responsibilities of making it to be a huge innings. Will be quite crucial to watch out for. And you could see those scaffoldings behind the bowler. There were two ends where the scaffoldings were being placed. That's just because of the tournament that's been happening in the city conducted by TNCA. Typically, few drawbacks of playing in Star Cricket Ground is there won't be any side screen for you and there won't be any scaffolding for broadcasting. But don't ever underestimate this venue because this is one among the top venues. The pitch condition is top notch. Most of the games, even if you play 3-day games and 4-day games here, the wicket will be similar for all the 4 days. It will be having even tone with covering of grass in the middle, and that's why it is one of the top wickets. And the way how the ground is being maintained, except those side screen drawback, this is such a wonderful ground. Cricketers will love playing in Stag. Bit of calm and composed batting display as that goes behind the short third man. That's a wonderful stroke making, brings the boundary here to end this over. That's 5 runs coming off this over, 14 for no loss. For no loss with RNP. Jamaat continues to bowl. Such a wonderful batting display from Sachin Bhupati. Just picking the right areas to score runs on the board.
continues to bat on with the way how he's performing. Sachin Bhupati, the boy will make you dance on the ground. It's not easy to dismiss such batters when they're having such a track record of 100, 80 and 50. So if at all MAS Cricket Academy wants to get that early breakthrough, it's Sachin's wicket that should be focused on. Sachin and Roshan were the key batters. Now along with Ishan might perform well today, because this being a big match, you can't just go with the statistics or numbers. Anybody might become your threat. Good save at the long mid-off region. Will be interesting to see with the way how these guys are going to face off each other. With Sachin Bhupati kind of top run getter, third position, but just played 3 games, 237 runs. And this boy Moksh Baya being the leading wicket taker. So both of them facing off each other. Who's gonna win this battle? Is it going to be the leading wicket taker, or is it going to be the one of the greatest batters of this tournament? It'll be interesting to watch out for. "25 for no loss," but things were getting under control. Now slips were removed. This shows a bit of change in approach, which means Greenfield are dominating this phase of the game. A wonderful placement that goes over the boundary ropes. Welcome boundary here. First one for Ishant Mahendra. Beautiful. By the way, how things have been so far. As of now, the projected score shows 186, and they could go more than that if they continues to bat on with the same fashion. Targeting the key bowler, 9 runs coming off this over already, and they would have fumbled in the middle because your best bowler is getting punished. What about the rest of the bowlers? What happens to Aryan P. Jamadar? What happens to Gokul? What will happen to Akash? Will be crucial to watch out for. The beautiful delivery. As this one happening at Chepauk, not at Chepauk, at Chennai, the city that has Chepauk ground, the city that has so many cricketing grounds in the city. Almost 10 to 15 grounds with paid service, with proper quality, and Stag is one among the top grounds. But the reactions of this pitch will be quite similar to what Chepauk reacts. Chepauk had few different style of approaches right from the previous year. We'll discuss about that later, but before that, 5 overs completed, 29 for no loss, Greenfield.
29 for no loss. With Aryan P. Jamaat continues to bowl. அடுத்த 5 ஓவர்ஸ்க்கு தமிழ் கமெண்ட்ரி இருக்கும். Wonderful shot. இன்ஃபேக்ட் பேசிகிட்டு இருந்தோம் போன ஓவர் வரைக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். வித் த வே ஹவ் செப்பாக் ரியாக்டட் குவாலிஃபயர் 2ல் ஒரு மாதிரியும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபைனலில் ஒரு மாதிரியும் ரியாக்ட் பண்ணி இருந்துச்சு. வித் ஸ்பின்னர்ஸ் டாமினேட்டிங் ஆன் குவாலிஃபயர் டு டிபிக்கல் செப்பாக் விக்கெட். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபைனலில் ரியாக்ட் பண்ண விக்கெட்டுமே திஸ் இஸ் ஹவ் இட் யூஸ் டு ஹேப்பன் இன் மே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செப்பாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏப்ரலில் ஒரு மாதிரியும் மேல ஒரு மாதிரியும் ஏன்னா கண்டினியூஸ் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுனால தேர் ஹாஸ் பீன் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரன் ஃப்ளோஸ் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் போன வருஷத்துலேருந்து ஐபிஎல்ல. as this went on to be a batting track. Similar to what இங்கே இருக்க ஹீட்டுக்கும் இந்த ஹார்ட்னஸ்க்கும் டெஃபினட்டாக நிறைய கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இன்றைக்கி விளையாட போகிற 30 overs கேம் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் நாட் gonna impact. For all the 60 overs batters will be having something to enjoy இருக்கும். He finds the aerial route, goes over the mid-on fielder, and that's such a wonderful shot. Goes for the one bounce boundary. Sachin Bhupati is unstoppable. Imagine the kind of mindset that he is having. வந்த முதல் மேட்ச்சில் செஞ்சுரி லேட்டாக தான் வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே அதை யூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து ஒரு 80+ ரன்ஸ் அடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் செமிஃபைனலையும் 50 அடிச்சாச்சு. ஸோ பிக் மேட்ச் ப்ரெஷருங்கிறதும் கிடையாது. ஹாக்குடன் யங் கிரிக்கெட்டர் ஒரு அண்டர் 15 லெவலில் தான் இருக்காங்க. ப்ராபப்ளி என்ன ஒரு 8th 9th படிக்கிற ஒரு பையனால் இப்படி ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் அமேசிங். அண்ட் திஸ் வில் பி த ரியல் சக்ஸஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் லைக் ஒரு சம்மர் கப் மாதிரி எம்சிசி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஒரு பிளேயரோட இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட், அவங்களோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி. இந்த மாதிரி மேட்சஸ் கிடைக்கும் போது தான் they could perform. And it's not just about winning the game. நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மேட்ச் வின் பண்ணுறதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கான நிஜமான அர்த்தமே இல்லாமல் போய்டும். பிகாஸ் வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த லெவலில் ஒரு டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணணும், இதில் உள்ள பிளேயர்ஸ்க்கு அது ஒரு எக்ஸ்போஷராக இருக்கணும் அப்படின்னும்போது தட் ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அண்ட் எப்போதுமே எம்சிசி அதை முதல் ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுருந்துருக்காங்க. டிஸ்பைட் ஆஃப் வின்னிங், யார் சாம்பியன் யார் லூசர் தட் டசன்ட் மேட்டர். வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் அந்த பிளேயர்ஸ்க்கு அதில் ஏதாவது இருந்துச்சா, லேர்னிங் கர்வ் இருந்துச்சா, எக்ஸ்போஷர் இருந்துச்சானே that's a success of Summer Cup. Wonderful save from Aryan P. Jamaat. Seven runs in the over vandirukku so far with one more to complete. Wonderful delivering to end this over. Dot ball, 26 for no loss. In fact, 36 for no loss. Thirty-six for no loss. Mohit the new bowler. Change in bowling. ஆனால் ரிசல்ட்டில் மாற்றமே இல்லை. இன்னொரு பவுண்டரி, இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஷாட் சச்சின் பூபதியோட பேட்லேருந்து. And in no time he's into his 30s. Such a wonderful stroke making.
வாமான வெல்கம் கிடச்சிருக்கு மோஹித்க்கு. இவட அவன் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட். என்ன தம்பி பாலும் கூட பார்க்காம அடிச்சிட்டிங்களேன்னு நினச்சிருப்பாரு. பட் சச்சின் இஸ் இன் டாட் ஃபார்முங்க. அவருக்கு தெரியும் இது முக்கியமான ஒரு சைட், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேம், அண்ட் நம்ம டீம் எவ்வளோ பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னு. 2 குட் நம்பர்ஸ். ஒரு பக்கம் சித்தார்த் பாலகிருஷ்ணன் பேக் டு பேக் செஞ்சுரிஸ் அடித்தார் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கு. இன்னொரு சீக்கி அட்டெம்ப்ட்டுங்க சச்சின் பூபதி பேட்டில் இருந்து. Will it go for boundary? A long run, long try, and that eventually went on to be a wonderful save. பயங்கரமான லாங் டிஸ்டன்ஸுங்க. ரொம்ப நேரமாக we've seen that player running. Look at the commitment. Good work at the deep. Juicy delivery. I think this is the right area you have to bowl on. இன்னொரு விஷயம், ஒரு பக்கம் இஷாந்த் காமன் கம்போஸ் பேட்டிங் டிஸ்பிளே காட்டிகிட்டு இருக்காரு. ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு தி கண்டிஷன்ஸ். ஏன்னா சச்சின் பூபதி எல்லா ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேமில். ஸோ இஷாந்தும் ஒரு பெரிய லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாடுற வாய்ப்பு இருக்குது. they must stop this boy. எய்தர் சச்சின் பூபதியை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸை விக்கெட் வீழ்த்திக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு பக்கம் சச்சின் மேலே ப்ரெஷர் விழலாம். பட் இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இம்பேக்டும் இந்த மேட்ச்சில் நடந்து நம்ம பார்க்கல. இஷாந்தும் சாலிடாக இருக்கார். Another wonderful delivery as Mohit tried his best to stop the batter. Dot ball to end this over. That's 43 for no loss. விஸ்வஜித் இன்டு த அட்டாக். யூஸ்வலாக ஒரு பிரச்சனை பேட்டிங்கில் கலக்குங்கன்னா விஸ்வஜித் கலக்குவார். பட் இப்போ பவுலிங்கில் வந்திருக்காரு. ஏன்னா இவர் தான் டாப் ரன் கெட்டர்ஸில் அட் த செகண்ட் பொசிஷன். அண்ட் ரெகுலராக எம்ஏஎஸ்க்கு ரன்ஸ் அடித்து கொடுத்துருக்காரு, செஞ்சுரிஸ் அடிச்சிருக்காரு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போது ஏதாவது பண்ணணும், ஆனால் பால் வச்சு தான் பண்ணணும். Short ball offered, that's been thrashed at the deep square leg, and no chance for the fielder to stop. That goes over the boundary ropes. A wonderful stroke making, and this is not something that they would have expected. எல்லா நியூ பவுலர்ஸையும் முதல் 2 பால்குள்ளே பொழக்கிறாங்க. அதில் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்குது. ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பவுலரை நம்ம பேக் ஃபுட்டில் போட்டுடுறோம். Such a wonderful batting display as of now. Almost into his 40 இப்போதைக்கு சச்சின் பூபதி.
flighted delivery played through the covers. What a shot! What a wonderful boundary! Back to back boundary. Sachin Bhupatiyoda batla irundhu clueless-ஆ தெரியுறாங்க இந்த இடத்துல Greenfield. I'm sorry, MAS, because Greenfield அவ்வளோ solid batting display. Slight bit of pressure on the bowler. Not looking in control Vishwajitha பொறுத்த வரைக்கும். And obviously he's not the mainstream bowler. Secondary operational bowlers அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போதைக்கு சச்சின் பூபதி வண்டர்ஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே. பேட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக காட்டுறாரு. ஜஸ்ட் பாலை பார்க்குறாரு, ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு. நத்திங் மோர் தென் தட். நிஷாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் the platform is set. Definitely he can go for a big innings. இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு கேம் ஆஃப் MASல பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் செஞ்சுரி அடித்தாங்க. விஸ்வஜித்தும் செஞ்சுரி அடித்தார். அதே மேட்ச்சில் அஸ்வத்ராமும் செஞ்சுரி அடித்தார். 180 odd opening stand between the openers. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கூட செட்டில் ஆகலாம். Whereas of what we're speaking about, it's all about the batters, the cricketers. அவங்களோட ஃப்யூச்சர் தான், அவங்களோட லேர்னிங்க்கு தான். நோபடி நோஸ் சச்சின் இப்படி ஒரு 3-4 மேட்ச் விளையாடாமல் இருந்து அதுக்கப்புறமா மேட்ச்குள்ளே எப்படி ஒரு பெரிய டர்ன் அரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். க்ரீன்ஃபீல்டுக்கும் சர்ப்ரைஸாக இருந்திருக்கலாம். சச்சினுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத டோர்னமெண்ட்டாக இது மாறுது. தீஸ் ஆர் ஆல் த ரியல் சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட். அண்ட் எல்லாருக்குமே அடிப்படையில் அந்த மைண்ட் செட் இருக்கும் போது இட் கோஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல். வின் பண்ணுறதை விட அந்தந்த பிளேயர்ஸ்க்கான எக்ஸ்போஷர் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா தேர் அண்டர் 15. இந்த வயசில் இவ்வளோ பக்குவமான பேட்டிங் டிஸ்பிளே, இவ்வளோ பக்குவமான பவுலர்ஸ் இருக்காங்கன்னா எஸ், வெல் டியூன் கிரிக்கெட்டர்ஸ். Let them show their talent. Third wide of this over. பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவராக போயிருக்குங்க இந்த ஓவர். 14 runs இந்த ஓவரில் சோஃபார் வந்திருக்கு. With one more to complete this over. Opportunity தெரியல, but dot ball to end this over. 8 overs 57 for no loss. $57 for no loss. சச்சின் பூபதி 12 ரன் தாங்க டீமோட ஸ்கோருக்கும் அவரோட ஸ்கோருக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு. இதில் எக்ஸ்ட்ராஸும் ஆப்வியஸ்லி இஷ்டாந்தோட நம்பர்ஸும் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குவைட் ஈஸி. இன்னொரு வண்டர்ஃபுல் அட்டெம்ப்ட் அங்கே சச்சின் பூபதி கிட்டேருந்து. wonderful boundary it is. A proper placement as no one was moving for that. இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் அப்படி இப்படி நின்ன மாதிரியே பார்த்தாங்க அந்த ஷாட்டை அப்படின்னு. இட்ஸ் சிமிலர் டு தட். சச்சின் பூபதி 49 ஆஃப் ஜஸ்ட் 30 balls. இது 20 ஓவர் கேம் இல்லை 30 ஓவர் கேம்னு அவருக்கு யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. He thought it is T20 கேம்னு நினச்சிட்டு குயிக்காக ரன் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு சச்சின் பூபதி. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஷோ இன்ஃபேக்ட்.
சிங்கிளுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சச் எக்ஸ்போஷர் டு யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ், பிகாஸ் எது ஒரு கிரிக்கெட்டரை வந்து பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகுது அப்படின்னா அவங்களோட சிந்தனை வளம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது, ஒரு ஆட்டத்தை அவங்க அணுகிற விதமோ இல்லை அந்த ஆட்டத்தை அவங்களுக்குள்ளே எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா மெத்தட்ஸ் ஈஸியாக நம்ம ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம், கொஞ்சம் பனிஷ் பண்ணி கொஞ்சம் திட்டி கோச்சஸ் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக இருக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக மெத்தட்ஸை லேர்ன் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஒரு ஹாஃப் செஞ்சுரிங்க சச்சின் பூபதிக்கு, வண்டர்ஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே. In no time it came for him, 50 of 32 balls, 9 boundaries அவரோட பேரில், with a strike rate of 156. குரோஸ் டு சச்சின் பூபதி. இறங்கின முதல் மேட்ச்சில் செஞ்சுரி, அடுத்த மேட்ச்சில் 80 யார்ட், மறுபடியும் ஒரு 55 செமிஃபைனல், இப்போ ஃபைனலில் இஸ் 50 of 32. ப்ராமிசிங் யங்ஸ்டராக இருந்திருக்கார் சச்சின் பூபதி. I would like to elaborate this topic because நம்ம மெத்தட்ஸை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். நம்ம பெரிய லெவல் ஆஃப் கோச்சிங் ஒரு 10 வயசு பையன் 12 வயசு பையன் போனான்னா மெத்தட்ஸை கோச்சஸ் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக லேர்ன் பண்ணி வைப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ வரலைன்னா அப்புறம் எப்போவுமே லேர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் கிரவுண்டுக்குள்ளே என்ன மாயாஜால வித்தை காட்டுறான் அப்படிங்கிறது தான். ஃபார் தட் யூ நீட் பெட்டர் மென்டாலிட்டி, பெட்டர் டெம்பரமெண்ட். ஏரியல் ரூட்டை ஃபைன் பண்ணியிருக்காரா இல்லை பார்க்கதா அப்படி தெரிஞ்சது கிரவுண்டட் ஷாட்டிங்க இஷாந்த் கிட்ட இருந்து. ஆடிங் டு வாட் யூ ஸ்பீக்கிங் அபவுட். ஸோ அந்த மென்டாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கும் மெத்தட்ஸுக்கு ஒரே கோச் எல்லாருக்கும் சொல்லித்தராங்க, ஒரே மெத்தட்ஸை சொல்லித்தராங்க. தென் வாட் கம்ஸ் அஸ் டிஃப்ரென்சஸ் ஒருத்தரோட டெடிக்கேஷன், ஒருத்தரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த கேம், அது எல்லாத்தையும் விட ஒருத்தரோட தாட் ப்ராசஸ், அவங்க என்ன மாதிரி சிந்தனையில் இருக்காங்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஐ திங்க் அந்த வகையில் சச்சின் பூபதி ஃபார்ம் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் இப்போதைக்குன்னு சொல்லலாமா. ஏன்னா அவ்வளோ தெளிவாக சிந்திக்கிறாரு, அவ்வளோ தெளிவாக டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுறாரு. ரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட பேட்லேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. லுக் அட் தட். ஆமாம் நான் 50 அடிச்சிட்டேன், தட் டசன்ட் மீன் எனக்கு கொம்பெல்லாம் முளைச்சிடல, நல்ல பால் வந்தால் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரோச். 9 overs completed, 63 for no loss. அறுபத்தி 3க்கு நோ லாஸ். நைன் ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட், 63க்கு நோ லாஸ் வித் 10வது ஓவர். இதுக்கப்புறம் மீண்டும் இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரி இருக்கும் அடுத்த 5 ஓவர்ஸ்க்கு. Still no traces of wickets. 35% of the game முடிய போகுது. இது வரைக்கும் டாமினேஷன் கிரீன்ஃபீல்ட் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆட் ஒன் மோர் டு தட், இந்த பவுண்டரியும் அதில் சேரும். ஆனால் இந்த முறை அது இஷாந்தோட பேட்லேருந்து வந்திருக்கு. லுக் அட் தட் ஷாட். கிரவுண்டடாக ஆடினார், ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடினாருங்க. மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் வே ஆஃப் ஸ்கோரிங் ரன்ஸ் அந்த போர்டு. நீங்கள் வந்து அவுட் ஆகிடுமோன்ற பயம் 1% கூட இருக்காது, பிகாஸ் யூ ஸ்கோரிங் அட் த ரைட் ஏரியாஸ். அண்ட் இதுவும் டெம்பர்மெண்ட் ஆஃப் அ கிரிக்கெட்டரில் வரும். ஸோ எஸ், இந்த லெவலுக்கு அப்புறம் இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸோட லைஃப்பில் இருக்க போகிறது அதுதான் டிசிப்ளின், டெம்பரமெண்ட். இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். எப்போவுமே டைமை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதும், அப்போ தான் யூ ஹேவிங் லவ் ஃபார் த கேம்னா அது அங்கே தான் வெளிப்படும். செகண்ட் திங், உங்கள் மன வலிமை, நீங்கள் கிரவுண்டுக்குள்ளே யோசிக்கிற விதம் ரொம்ப முக்கியம். ஏரில் போயிருக்கு, ஆனால் பெருசாக கனெக்ட் ஆகாதனால கொஞ்சம் லக் இருந்துச்சு இஷாந்துக்கு. கிரிஷ் த நியூ bowler, and this has been a regular storyங்க. கிரீன்ஃபீல்டோட ஃபார்முலாவை உடச்சி சொல்லலாம். ஒரு நியூ பவுலரை செட்டில் ஆக விடுறதே கிடையாது. எய்தர் அவங்களோட 3 பால் ஏதாவது ஒரு பால் பவுண்டரிக்கு போயிடுது, தென் அந்த பவுலர்ஸ் டிஃபென்சிவாக அப்ரோச் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்டார்டிங்லேயே 4 போயிடுச்சு, நம்ம இப்போ எக்கனாமிக்கலாக கொஞ்சம் ரன்ஸ் கம்மியாக கன்சீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னா then it will be real challenge for them. I'll appreciate these efforts.
யூ மே திங்க் தட் திஸ் லுக்ஸ் லைக் a பேட்டிங் ட்ராக். ஸ்டாகை பொறுத்த வரைக்கும் மச் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டோரிங்க. அந்த ஹார்ட்னஸ் இருக்கும், பால் நல்லா வரும். ஸோ அதனால் பேட்டிங் ட்ராக்குன்னு சொல்லணுமான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்வேன். பட் அட் த சேம் டைம் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஸ்கிட் ஆன் ஆகும், ஏர்லி பிரேக் த்ரூஸ் கிடைக்கும். நானும் இங்கே விளையாடி இருக்கேன். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா இட் மே சப்போர்ட் த ஸ்பின்னர்ஸ். ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் ஸ்கிட் ஆன் கண்டிஷன்ஸில் எல்பிடபிள்யூஸ் நிறைய வீழ்த்திருக்காங்க. அப்போ இது யாருக்கு தான் ஏதுவான வென்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I'll say நியூட்ரல். இது வந்து த ஒன் ஹூ ஹேவிங் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் த டே. நீங்கள் ஒரு ஸ்பின்னராக மச் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த விக்கெட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஆவரேஜாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணாது. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அவுட்ஃபீல்ட் பற்றிலாம் நான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை. நீங்கள் இங்கே ரெகுலராக மேட்ச் பார்க்குறவங்க, விளையாடுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சச் அ வண்டர்ஃபுல் அவுட்ஃபீல்ட். ஒன்ஸ் நீங்கள் கிரவுண்டில் ரஹானே மாதிரி ஒரு டிரைவ் ஆடிட்டிங்கன்னா யூ நெவர் நீட் டு வரி அபவுட் த ஃபீல்டர். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிழிச்ச மாதிரி பயங்கரமாக பியர்ஸ் பண்ணிட்டு ஓடும். வண்டர்ஃபுல் லென்த் இங்கே கிரிக்கெட் இருந்து ஃப்ரீடம் தரமாட்டேங்கிறாரு சச்சினுக்கு. சில பவுலர்ஸ்க்கு என்ன ஆகுனா, இந்த லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் போடும்போது எதர் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கும் சரியாக போட முடியாமல், ரைட் ஹேண்டருக்கும் சரியாக போட முடியாமல் they'll be stuck in the middle. பட் சில பவுலர்ஸ்க்கு they'll be naturally comfortable with any of these options. கிறிஷ் ரைட் ஹேண்டருக்கு ரொம்ப நல்லா போட்டுட்ருக்காரு. ஆனாலும் அந்த பால் பவுண்டரிக்கு போகுது. நல்ல ஸ்டாப்புங்க டீப்பில். நோ சான்ஸ் ஆஃப் தட் கோயிங் ஃபார் த பவுண்டரி. சிங்கிள் 20 ஓவர் 69 for no loss Greenfield. அண்ட் அடுத்த 5 ஓவர் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி இருக்கும். ஸோ எவ்ரி 5 ஓவர்ஸ் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். Beautiful shot that has been. We're just gonna watch that spectacular batting performance here from Sachin Bhupati. Taking back a look at that
First time for the pacer, and that's a warm welcome. If you are a new bowler, we'll punish you for the boundary. That's the formula of Greenfield so far in this game, and that's been working really well for them. Lokesh AS, the new bowler, straight away pushing him into the back foot. When you look back at the previous bowlers, almost all the bowlers face same kind of issues. Conceding boundary in the early phase of the over, then they couldn't come back out of that crisis. This is the real approach of batting, because the 30 overs format will always offer you two style of approaching games, with one being the ODI formula where you have to be patient and build long innings, whether the other would be T20 where you have to act as busy as possible. When you deeply look at the way how Sachin is batting, he's providing both the kind of approaches to this game. The partnership, the long innings factor takes you to the memories of ODI cricket, whereas the way how quickly he scored runs on the board, or the way how he unsettles the bowlers, it kind of reflecting the T20 format. And this boy will be having a great future for sure, for his mindset and approach towards the game. Continues to bowl Lokesh. Another juicy push behind the stumps, keeping things as simple as possible. That's something that every cricketers, especially every batters, must do. The biggest trouble for every batters would be overthinking. If you overthink, or if you let the fear factor interfere into your game, then it's the end of your story. You have to keep things simple. You shouldn't overthink about certain factors, because thought process is something that will make you a better coach, better mentor, not a better player. For being a better player, you must have less thought process and more execution skill. Even if a coach asks you to do certain things, you shouldn't think much of it. You should do it. If God gives you execution skill, be a good player. The day you start thinking, you'll become a coach. Beautiful shot this has been. Ishant Mahendra is enjoying his own brand of cricket now, because these two batters were expecting a fast bowler, it seems. Once they saw the fast bowler, they started scoring runs on the board. What a wonderful shot this has been from Ishant Mahendra. 80 for no loss. So far 11 runs coming off this over. A slight bit of pressure on this new bowler Lokesh. The current run rate shows it's 7.50. A typical T20 innings this has been. This is called big match performance, because the previous meeting between these two sides went on to be a favor of MAS Cricket Academy, where they have restricted Greenfield around 110 runs and they chase the target easily. Now you can never expect that to happen, because Greenfield are already 80 for no loss. I'll say it's been ஏதாவது மேஜிக்கலாக நடக்குமா நெல்சன். பட் ஏன் நெல்சன் சொல்கிறாங்க, ட்ரிபிள் ஒன் வந்தால் எதுக்காக நெல்சன் அப்படின்னு கேட்டால் நோபடி நோஸ் த ஆன்சர். பட் சில பேரோட கருத்து என்னென்னா, டேவிட் ஷெஃபர்ட் அப்படிங்கிற அம்பையர் வந்து ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் ஸ்கோர் வந்துச்சுன்னா 1-1-1 ஒரு காலை தூக்கிட்டு நிற்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்திங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் மைட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அதை தவிர நெல்சன் வந்து ஒரு ராசியற்ற நம்பரா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இட் மே ஃபேவர் யூ டு கேட்சா. No chance of that being a dismissal. Easy boundary-ங்க, ரொம்ப சிம்பிளா பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்றாரு. For a moment I thought this would be a dismissal. I'm meeting the ball at the right areas. There has been a strength of someone like Sachin Bhupati. Into his 80s now, Sachin Bhupati. As Gokul continues to bowl, அவங்களோட எல்லா அஸ்தமனங்களையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. கோகுலாக இருக்கட்டும், ஆரியன் பி ஜமாதா இருக்கட்டும், மோக்ஷ் பயாவாக இருக்கட்டும், nobody could create that impact. Krish was the only bowler who created an impact in this game, but அது பத்தல comparing to the solidity of their batting display. Another wonderful sweep shot. There's no chance for the fielder to stop that going for the boundary. Add one more boundary to the name of Sachin Bhupati.
லுக் அட் த வே ஹவ் இஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் himself. எனக்கு நிறைய நேரத்தில் ஜோ ரூட்டை ஞாபகப்படுத்துறாரு. ஆப்வியஸ்லி டிபிக்கல் இந்தியன் பேட்டிங் ஸ்டைல் இருக்குன்னா கூட அவரோட ஒரு சில டிஃபென்ஸ்லையும் ஸ்வீப்லையும் இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் ஜோ ரூட். 120 for 1 with 2 more to end this over. இந்த ஓவர்லேயே 9 ரன்ஸுங்க. சிம்பிளாக எங்கேருந்தோ ரன்ஸை ஸ்டீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க போத் சச்சின், பூபதி அண்ட் ரோஷன். அதுக்கு முன்னாடி நிஷாந்த். with 1 more to complete this over. விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அகைன்ஸ்ட் ரோஷன்? சான்ஸே இல்லை. சாலிடாக ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. With a single, the over coming to an end. 122 for 1. Hey, hi. The ball is bowling the ball. Roshan facing the deliveries. That's a good defense. That's a good delivery. And well defended. Good single. Equally well fielded by the fielder. So the next ball is going to be bowled to Sachin, and Sachin is getting ready. That's a good leg spin. Well fielded, excellently fielded. It's a good cut shot. Well fielded. That's not a single. Oh, looks like an overthrow. Good running. Excellent running. Oh, right now we have Sachin around 87 runs out of 61 balls. Roshan is facing the delivery. Chris is delivering it. That's a nice shot. Going to the long off, excellently fielded. That's a good shot. That's the over. Right now GCA is around 129 for 1, and we have Sachin 87 runs out of 61 balls. And Roshan 14 out of 14. It's a good run rate. We have around 7.17. The projected score looks to be 215. So we'll have to wait and watch how the match is going to take place. It's just one wicket until now, and GCA is in a good pace right now to reach the projected score.
Next bowler is Aryan. He's bowling his 4th over. Left arm spinner. That's a good delivery. Equally well batted by Roshan and well fielded. That's a good delivery. First delivery is on. We're going to see the second delivery. The bowler coming on. Wow, that's a good shot to the straight on, long off. Well fielded. That's a single. It looks like GCA is moving around the singles very well, and I'm sure there will be fours as well in the between. That's going to take the score to the winner. Okay, so Aryan is ready for the third delivery. He's just given a couple of runs. That's a good shot. It's a sweep shot, brilliantly played. Wow, it's a 4. It's a brilliant shot. Sachin is really playing well. It's around 87 and it's a 4. Looks like he is entering into the 90s now. So it's going to be nervous times for Sachin until he reaches his 100. 9 more runs for him to reach 100. So Aryan is going to bowl his 4th delivery. Good left arm spinner. Just gave 4 runs, a couple of singles in this over. He's coming in to deliver the ball to Sachin. Good shot. Just another single. And Roshan comes in to strike. So it's been 4 deliveries in this over. Around 6 to 7 runs. Aryan is delivering the leg. Okay, it's well defended and also well ran too. It's another single. So it's been a good over for GCA. Singles all over with a 4. So it's a good over. So 92 Sachin right now. So he's going to face Aryan. It's the last delivery of the over. His 4th over. That's a good shot. Again a single. The over is completed. It's been it's been 19 overs and 137 runs for just 1 wicket. We have 11 more overs to go and the projected score is 216. Looks like every over the projected score is going up and GCA is in a good grip to reach above 200 at this moment. And we have Sachin at 93 and Roshan at 18. That is Chris with his leg spin. It's a brilliant ball but played equally well by Sachin. Looks like there is a misfield and it's a double as well. So 1 delivery in the over, just 2 runs. Chris has been bowling really well. It's been 5 overs for him, around 28 runs for just 1 wicket. That's a good delivery and just for a single to the long off. So it's been 2 balls and Sachin reaches out around 96. It's just a 4 away for him to reach his century. So Roshan facing the 3rd delivery of Chris. And Chris has been bowling brilliantly. It's his 3rd ball. Coming out to deliver the ball. It's a good shot. And it's just a single for a good shot.
It's been 3 deliveries, and Chris is going to bowl the 4th one. It's nervous times for Sachin. 96. Just one more for him to reach his 100, but is equally patient. He's making sure that he's giving the right call to the runner and not take any risk. A good delivery by Chris. He knows that Sachin is at 96 and is able to contain him as well. 5th delivery. Again good delivery, defended by Sachin. They have around 3 fielders around in the offside, really trying not to give any single or any runs to Sachin. Kind of holding up Sachin on one end. It's the 5th ball, good delivery. That's a straight on, an excellent delivery by Chris. It's been 20 overs. Looks like a water break. 141 for 1. We'll be back. Looks like the drinks break is over. Players ready to resume the game. Score right now is 141 for just 1 wicket. And we have Sachin, who is on 96, and Roshan, who is on 17. And they are in a pretty good partnership right now. The projected score looks to be 212. Fingers crossed. We'll have to wait and see if they're going to reach that projected score, maybe equivalent to that or more than that. So right now we have the next bowler ready to bowl. Looks like it's going to be Aryan. Bowling it to Russian. That's a brilliant shot, but just for a single. It's straight to the fielder though. So Aryan bowled his first delivery. Now it's going to be nervous time for Sachin. He's on 96. Just 4 more deliveries for his century. What a moment it's going to be for him when he reaches a century, and that too in the final of the Sports Story an MCC trophy. So Aryan is going to bowl the second delivery. Let's see if Sachin is going to hit a 4 to reach his century, or is going to be patient to reach the century or not. Looks like he's still going to be patient, just hitting singles along, and it's fielded well. Back to the bowler, 97, Sachin. Now the strike rotates and Roshan facing the third ball from Aryan.
Good delivery, excellent delivery, but excellently run as well. He's just placed the ball very near to him and then ran it very quickly. So Sachin looks like he has a lot of cramps. He's played around 70 balls for 97. Still has all within him to hit a century and go beyond that. Sachin is getting ready for the next delivery. 3 more runs for a century. Aryan delivering the 4th delivery. Good delivery. Excellent ball. Aryan is applying all the pressure that he could to Sachin so that he doesn't take any run whatsoever. He's making sure that Sachin is stranded and doesn't score at this moment. That's the 5th delivery. That's a good shot. That's a good shot. Looks like there is opportunity for him to take a 3. So he's run 2. And that's a 3. Looks like a century. It's a standing ovation. And then everybody there is clapping. And it's time for Sachin to wave his bat. Brilliantly done. 100 runs in 72 balls. And not even a single chance is given to anybody. So that's a brilliant innings by Sachin. So it's 100 from 72 balls. Okay, Aryan delivering the next. Is the 6th delivery of the over. Brilliantly bowled. Keeper missed to collect the delivery. Not sure if there is an edge or what, but the bowler looks disappointed there. It's an excellent delivery. Yeah, looks like a lot of disappointment from the bowler. Maybe an edge. Aryan completes his over, and at that over, Sachin also completed his century. So it's been a good game all this time. 20 on overs, 147, and Sachin he scored 100 runs in 72 balls. That's a brilliant achievement and excellent strike rate as well. So 22nd over, 20 on overs over. We'll have to see whether Sachin changes his approach and then may go on attack from here on. As we've seen him, he's been a patient little bit for at least last 3 or 4 overs. But right now it's a great opportunity for Sachin and GCA to accelerate and make sure that they can reach the projected score or maybe go above that. It's around, the projected score looks to be 210, but possibly they could even go beyond that. Okay, Mohit is bowled 2 overs, is coming on to deliver the 3rd over. A lot of confidence. He's delivering his first ball. And Sachin misses the shot. Was trying to hit it on the offside, but looks like it's an edge and it's going to the leg side. That's a single. There's a lot of advice from his coach coming to making sure he just continues to play a similar way and then continue till the 30th over. That's a 2nd delivery from Mohit. Roshan casually hits that for a single and then without any trouble he just moves on to 20 runs. So around, the score is around 149 for 1. Just 1 run to 150 for GCA. Sachin on strike. Mohit bowling the 3rd ball. Sachin hits a big shot. We'll have to see whether that is going. That's a 6. That's a 6. Brilliant shot. He has hit that 6 with the sweep shot. That's a brilliant shot. So it looks like Sachin is paddling the accelerator and GCA might go beyond 200. So that's a brilliant shot. There is a lot of pressure applied by Sachin to the bowlers now. Mohit, let's see whether Mohit feels that or not. It's been 3 deliveries, 0 for 21 for 2.3 overs. 4th delivery, again Sachin trying to hit the ball. Looks like a single, well fielded by the fielder. So it's a 2. That's a brilliant fielding by the fielder.
is very close to the 4 line. So Sachin hit, just in couple of balls he hit around to 7 to 8 runs. That's the 5th delivery. Again, that's a brilliant shot. That's a brilliant shot. And that's a 4. That's a 4. Okay, so Sachin is really going aggressive in this over. There was a 4, there was a 6. Looks like it's a very good over for the GCA. It's 161 for 1 in 21.5 overs. And Sachin is paddling the accelerator. Sachin has great fitness, looks to be pretty normal after hitting the century. That's the last delivery. Yes, just hit that for the single. That's a good over. That's a very good over for GCA. 162 for 1, 22 overs, and there is 8 more overs for GCA to make an impact in this final. What are the score that they're going to hit? It's going to be a mammoth one for the mass to defend or to chase, basically. It's been a good final until now. The GCA has been pretty strong with their bat. We'll have to see how do they respond with the ball as well when they come to bowl. 22 overs, 162. Sachin is 114. He's just hit 14 runs in the last over, but just by himself. And Roshan is 20, giving him an excellent company, making sure that he is taking the singles that he wants and rotates the strike for Sachin to hit the big shots. Sachin on strike, and looks like it's Aryan who is going to bowl his next over. Sachin getting ready. Oh, that was a missed shot. Sachin was trying to hit that over the mid wicket, but he missed it. That was a good delivery from Aryan. Maybe it was in the right slot, but Sachin was not able to convert that into a 4 or 6. But good delivery by Aryan. Again, that's a good shot. Looks like a short pitch and goes for a 4 again. It's a boundary. So Sachin is really fetching its wing and going pretty aggressive on the team. So it's looking like a full Batman show by Sachin. He's got 118 now. It's been 2 balls. Aryan coming to deliver his 3rd delivery. Sachin hits it. Looks like an edge. We'll have to see whether the catch is taken. Oh, the catch has been dropped. Oh, unfortunately, catch has been dropped, and looks like it's a save. It's a great save by the fielder. Brilliant save by the fielder. Sachin tried to hit a 6, but looks like it was an edge. But unfortunately, the catch was dropped. The catch was taken. Maybe it would have been a turning point as well, because it's just last 8 overs. Could have been an opportunity to contain the Greenfield team. Okay. Again, Roshan going straight, but looks like it's just a single. Good shot nevertheless by Roshan. It's been 4 deliveries, but every delivery we're seeing different things. Sachin is on the strike, 119. We'll have to see how Sachin reacts and responds to this delivery. So 5th delivery. Wow, it's a good shot. He sweeps and looks like he has stepped really well. It's a 4 again. It's a boundary. It's been a 6 and 3 to 4 boundaries by Sachin after he has hit the century. It's almost like 123. Yeah, it's 123 of 81 balls. It's an excellent show by Sachin. Kind of literally making sure that he's taking the attack to the opponents. It's been
5 balls. Looks like the last delivery. Let's see what Sachin does. Okay, he calmly takes a single and making sure that he will have the strike for the next over. That's a brilliant over for Greenfield. Sachin really went very aggressive on the bowler for the last 2 overs, and it's been good outcome for the Greenfield. At least they scored 20 runs in the last, more than 20 runs in the last 2 overs. Looks like a drinks break. They want to take some drinks and relax themselves before going to go gung-ho in the last 7 overs. It's been 23 overs. Greenfield 173 for 1. Sachin Bhupati 124. Roshan 21. It's been a brilliant show by Greenfield until this time. Mohit coming on to ball. First ball looks like it's a single, well fielded by the fielder, and then they are taking the second run as well. Brilliantly run by Roshan. Well done. So Mohit bowled his first delivery. Looks like it's just a 2. And again good running. Looks like Sachin starts to feel a lot of cramp, because he's been there for 83 balls and been running all around. He's truly starting to feel the cramp. But if he stands for 7 more overs, it's going to be big runs. That's a good shot, but looks like it's just a single, well fielded by the fielder. He's trying to make sure that Sachin really runs the run. Doesn't want Sachin to walk. 127 for Sachin. Mohit getting ready for the third delivery, and Roshan to face the delivery. It's been a great show by GCA until then. That's a good ball. Roshan hits, and it's just a single. Kind of a missed shot. Didn't go what Roshan would have wanted to. Roshan is looking at his bat. Maybe Roshan would have wanted to hit it for 6, but didn't go for the 6. Sachin ready for the next ball. That's a sweep shot. Again, it's going for a single. Not going for the 4 though. Good delivery by Mohit. Just making sure that he's containing the batsman in this over. All 3 good deliveries. And excellently fielded as well by Mas. That's a good shot again, but it's still a single. Brilliant strategy by Mohit. He's been bowling pretty slow and making sure that the batsmen are, he's not allowing the batsman to really hit big shots. It's all singles in this over, and that too, it's 24th over, but he's making sure that it's been singles all along. Again, good delivery. He has flighted it well. It's again a single. So now all the boys from the Mars are making sure that Sachin really runs the run. Yeah. So it's a good over by Mohit. 4 overs for 35. 24 overs. And GCA is 180 for 1. And it's been a brilliant partnership by Sachin and Roshan.
Sachin 129, still going pretty strong. And Roshan 23. Bowler is marking and getting ready to bowl the next over. .180 for 1. 6 more overs to go. The projected score looks to be 225. And the run rate is 7.5. They continue to go with the same run rate or maybe more than that. They are really looking around 230 to 250. Let's see. We'll have to watch out how things go. Fingers crossed. Thanks to Sports Story and MCC for sponsoring this tournament. That's a good ball and equally well played by Sachin, but looks like it's a drop. Another opportunity may be lost. Sachin takes a single. So it's Sanjay. So who comes on to bowl and creates an opportunity on his first delivery. He's bowling his first over. Medium pace. That's a full toss and missed by Roshan. Could have been easily scored, but somehow he was trying to really hit hard and missed the timing on it. So it's been 2 balls, just 1 run. Good over so far. Again, third delivery, it's an edge, but looks like it'll go for the 4. That's a boundary, streaky boundary though, but still it really counts well for GCA. But good over all through, 3 balls, pretty good over. But just a boundary and a single. Boundary, there was an edge. If there was a slip, it would have been a wicket, but it might be very hard to have a slip on at 24th over. It's been 3 deliveries from Sanjay. So getting ready to bowl the 4th delivery, medium pace. Roshan getting ready. So good delivery. That's wide on the offside. Was able to beat Roshan's bat. It's been a good over. 4 deliveries, 4 challenging deliveries for the batsman. There's 1 edge as well. Pretty good over from Sanjay. Ready to get ball the 5th ball. That's a brilliant shot. But again, just for a single. Very tight single though. Very good fielding by the boys. And he released the ball really quickly to the stumps. Brilliant. Again, good over. So Mas is surely trying to contain the GCA. This over is a good testimony for that. Wow, another good delivery. That's a brilliant over if you ask me. Maybe there was just a streaky 4 and couple of singles, but otherwise it was a well delivered over by Sanjay. So it's been 25 overs, 186 for 1. Sachin is 130, Roshan 28. They have just last 5 overs, and it's going to be very interesting phase of the match. We'll have to see how GCA is going to approach this game in the last 5 overs and how Mas is going to contain GCA. We'll have to wait and see whether it's going to be 220, 250 or below 200. It's going to be very interesting last 5 overs from the Mas. Roshan getting ready to face the ball. There is a lot of commentary coming over from the coaches.
asking them to make sure that they just continue this partnership. Come over. Looks like Mokshe who's coming to ball, making sure his field is all perfectly set before he bowls. Yeah, it's Moksh Baya. He's already bowled 3 overs for 20 runs. It's his 4th over. Again, that's a good shot, but looks like well fielded by Mas. Just a single. So they've truly learned. I mean, now they have surely reduced the speed of the ball while delivering it and making sure that it's all singles, because somehow the 6s and 4s have not come in the last 2 to 3 overs. Okay, so that's the second delivery. Again, good delivery. Very good delivery. So Sachin is not able to hit that ball. So there is a lot of dot balls in the last 2 to 3 overs. That's a very good sign for the Mass team. And good shot. Looks like another single for taking. Moksha has been bowling really well. It's been 2 runs all this time. Roshan comes down the wicket and then hits the ball powerfully, and it goes for the 4. It goes for a boundary. Brilliantly hit. A boundary after at least 2-3 overs. Okay, that's a big boundary hit by Roshan. So it's the 5th delivery by Mokshe. Roshan again on the strike, and that's a good shot. Looks like it's just a single. Um, hmm. So it's the last delivery of the over. Okay, brilliantly called by Mokshe. That's a very good catch by Mokshe. Sachin out finally. 131 runs. But very good catch. Excellently caught by Moksh. That's such a wonderful innings coming to an end from Sachin. The name says it all. Promising cricketer, he has been second century fireman in this tournament, and this moves him to the top of the table in the leading run scorers. 7 runs in this over, and the most important thing is Moksh Bhaiya, the leading wicket taker, gets a breakthrough that they are looking for. 193 for 2, last 4 overs in action.
Nivas, the new batter, in at number 4 for Greenfield. He's one of those contributing batters in this tournament, but despite of Sachin's solid performance, rest of the batters contributed a little more, with Roshan at 34 of 32 balls. And this has been crucial factor. This has been crucial factor in this game, as the last 4 overs is much more important for the platform that they've set so far in this game. 193 for 2. Came Nivas, the new batter, along with Roshan. Doesn't have much time to settle himself, as the score is very high. The platform set was too high, and you have to carry on with the same momentum. It's quite challenging for a new batter to adapt to such kind of situations, but all they have to do is adapting as early as possible. For instance, if you're having 4 more overs in your hands, and it's nearly possible to score 40 plus runs as you're having 8 more wickets left. So 233 or 225 or more must be scored with this kind of start that they have got, and this has been clear-cut headache for MAS Cricket Academy. They've never conceded such runs in this tournament so far. Wonderful running between the wickets, the cheeky attempt. Quite crucial with the way how this over has to be bowled. Sanjay can turn the track towards their side. Imagine if they couldn't be able to manipulate runs in the board, and the target was around 210 or less, then there are a lot of chances of MAS to come back stronger in the game. The last few overs momentum will carry forward for them in the next innings, and that's how it works. A juicy one. Beats the fielder, squeezes between the gap, and that's wonderful save. Will be fetching a couple of runs on the board. This has been quite calm over for Greenfield. They couldn't score much runs on the board against Sanjay. Trying to give a good comeback in the last phase of this innings. With 2 more deliveries to complete this over, just 4 runs conceded so far. Muscled it hard. Will be just a single. Something differently happened over there. If it is gully cricket, the sounds that comes around would be idea. Typically people believe that this has been a part of game plan. Beautiful bat flow, and that's taken. That's wicket number 3 here. Easy pickup here for the fielders, as MAS Cricket Academy are bringing on some wickets at the later part of the innings. Just 5 runs coming off this over, and this one went on to be a wonderful catch to complete the wicket. As Roshan walks back to the pavilion, it's 198 for 3.
In fact, the batter being dismissed was Nivash. A wonderful catch taken by Lokesh. Slight bit of adjustments on the scorecard, but the wicket column never changes. Must have lost his momentum. No other options for Nivash because at this end phase of innings, we can't look for much timings at all. Sushant, the new batter. Considered to be one among the contributors with the bat. Now he's in a mission to score some runs on the board. Oh, this has been a bit of confusion. Roshan, the batter, being dismissed. The initial judgment was right. Now the easy options for that being a dismissal. At the last phase of the innings, you're watching Greenfield Cricket Academy are losing their momentum. Nothing favors them, including this one. Quite disappointing to see with the way how the batting displays, fumbling in the middle. Couldn't carry over the momentum that they got initially in the first 25 overs of batting. That's wicket number 4. That's 199 for 4. $199 for 4. For Thiru Vignesh, the new batter. In at number 6 for Greenfield Cricket Academy. It has been outstanding performance so far. Moksh Bhaiya has been quite good with the way how he's performing today, bringing the momentum at the right time. Oh, that's quite closer. He tried his best to grab that catch, but unfortunately it's going way far from the bowler. Moksh Bhaiya smiling.
and he knows the important 200 up here for Greenfield Cricket Academy. The one main reason would be Sachin Bhupati and his outstanding century. Swings and got the connection better. No chance of beating up the fielder at the deep. That's quite good connection in the middle. Will be interesting to see with the way how things went so far. Beautiful delivery this has been. Look at that. The batter had a confusion whether to come forward or to go behind. And end of the day, he did nothing. Look at that. Look at that. This is the typical off spinners delight to watch it for. Nathan Leon used to do that often. Still no traces of going for twos or boundaries, as everything is kept in control. That's that one wicket that costed them a lot. That century. It's 131 from Sachin Bhupati. That's the difference in this game. When you look at the runs of other batters, Ishan scored 24, Roshan scored 36. That's good numbers. But rest of the batters couldn't make the momentum out. .28 overs completed, 203 for 4. .203 for 4 Greenfield. With 2 more to complete this innings. Not something that MAs would have expected. They never conceded 200 plus runs in this tournament. And even the other game against Greenfield, they have conceded 110. So this has been outstanding performance from Greenfield rather than the regular batting display. And something that's been left out of control for MAs. Maybe because of Sachin's wonderful innings. One man turned the game towards Greenfield now. There has been a bit of expectations because they are having good batters to watch out for. Vishwajit, Ashwataram, they were quality batters. And both of them opens for MAS Cricket Academy. They had scored century in the same game. Edged. And that beats the fielders. Will be runs on the board. What's most important is if you are new to the crease, you have to adapt to the conditions as early as possible. You watch entire 25 overs of innings, and you know how the wicket exactly reacts by visualization. I know it's quite hard for the batters, but being a middle order batter, all you get is scenarios to bat on. And someday you have to score 16 runs in 6 balls, and someday you have to save your wickets for the next 20 overs. So you have to be well prepared for all the scenarios, especially this one. The platform was well set and the top order batters took the complete control. Now all you have to do is to carry on the momentum that they left in this innings. They should have scored 230 plus runs with the kind of start that Sachin gave. But looking at the way how they are scoring runs on the board, it looks like 215 will be challenging. Squeezes between the bind fielder, and that travels a long way to go over the boundary ropes. Welcome boundary after a very long time here for Greenfield, and that's a much needed boundary for them. Look at that stroke. Beautiful placement as no fielder was standing at that position. Wonderful stroke making. And this is what the impact we're speaking about. The impact in the sense it doesn't mean that you have to go for big shots and huge sixes. It's about planning your innings wisely. 2 runs for every single ball, or 10 runs in every 6 ball. That's the kind of formula that you should work on.
This is the right way to approach as being a new batter. You have to score runs, you have to steal boundaries. Don't go for that slog sweep at the cow corner region. Quite a bit of good control from Sanjay M. With one more to end this over, just 5 runs coming off this over. He's quite disappointed, Vignesh, as he wanted that to be a wide ball. Through the covers, couldn't create the elevation that he is looking for. But single to end this over. That's 209 for 4. Goes for the big one, and that is not a catch that we are expecting for. Catching is the biggest problem for MAS Cricket Academy today. We've seen so many drop catches, missed opportunities. If those were taken properly, this innings would have been a different innings altogether, rather than the innings that was now. It's really challenging for any side to chase such targets more than 210. Will be interesting to see with the way how MAs are going to counter-attack in the next innings. Through the covers, wonderful shot, picks the gap, and the placement was right. And wonderful save at the deep too. Good cricket all round overall. Look at that shot. I love that shot, but elevation was not upright. Good chase, good stop. Saves couple of runs for his side. This would be helpful for them in the second innings. Another one through the covers. This time, another easy drop. Sitters being dropped is the regular story here for MAS Cricket Academy. As you could see the disappointment from the wicketkeeper. Everyone got disappointed because they were expecting that to be a catch. 5 runs came of 3 balls. With the last 3 balls of first innings. Punches hard into the back foot. And that's a wonderful single. 215 accomplished. Looks like quite good number. With 5 more to get yourself comfortably on the place that you're looking for. Walks out and tries to go through the aerial route. That comfortably beats the fielders. Will be fetching a couple of runs on the board. That's a wonderful running between the wickets from Greenfield Cricket Academy. Now this has been the last ball. This will be the last ball. What would be the target for MAS Cricket Academy in this big final Summer Cup Season 7 Under 15? The 30 overs cricket tournament. The journey has been completely different for both the sides. But today, it's a different day. The final is a big match, different pressure altogether. And most importantly, your previous statistics won't help you in any favor. Another one through the covers, another aerial route. And that's been placed into the gaps. Will be a couple of runs on the board. 2 runs to complete the first innings, and that's how the innings coming to an end. 219 runs, Greenfield Cricket Academy for the loss of 4 wickets. We could see many bowlers bowled today for
MAS Cricket Academy. They were quite unfortunate. That's 220 here will be the target for MAS Cricket Academy to win the game. In the first innings, we've seen some miraculous performances, with one top being Sachin's 131 runs. That set the tone for Greenfield Cricket Academy, along with other top order batters contributing their best, with the likes of Ishan scoring 24, Roshan scoring 36, and Thiru Vignesh scoring 16 at the end phase of the innings. Whereas when you take at the bowling card, it's quite different. The pressure was all right, and that's one of those reasons why they've used almost 9 bowlers bowling into different areas of the game, with just 2 bowlers, Moksha and Aryan, completing that spell. Couldn't trace any bowler getting better rhythm today unless Krish. It's quite challenging innings for them. Now MAS Cricket Academy need 220 runs to win the trophy.
Heading back to the second innings here, 220 to win the game. MAS Cricket Academy, can they be able to make this happen? One lost time. Had a wonderful track record in the points table, winning 4 out of 4. And in the semi-final, there has been a dominating performance against one of the solid sides, Asiatic Cricket Transformers. But today, it's not the regular day at work for them. Quite challenging total, quite challenging target, and all you have to do is to bat for a very long time. Will that happen? Let's wait and watch. The top performers of MAS Cricket Academy with the bat would be Vishwajit, who scored 248 runs. Ashwatrama on 83 runs in this tournament. So these two batters will be the key players to watch out for. Whereas with the ball here for Greenfield will be quite different approach. Sanjit was that one bowler who's topping the list of being a good wicket taker. Not much wicket taking options for them comparing to the MAS bowling lineup. Anyway, final is a different pressure, different game. Sanjit with the ball, Vimridi Vignesh the non-strikers, and Vishwadit as of expected with the top order as a opener. First ball of the big final, second innings. Straight away invading the stumps here, Sanjit. A dominative bowling performance. What happens if you bat well is the momentum will carry forward for you in the second innings. You will be having good confidence on your game comparing to the way how the rest of the players of opposition will perform. The pressure will be there, the final pressure will be there. If you handle things properly, then you could make miracles out of one of the top batters. But he is trying to go for the big shot. He finds the aerial route. Not better connection out of it, but will be getting a couple of runs on the board. Bit of desperation here from Viswajit. Getting off the mark with a single. That brings Vimridi Vignesh on strike for the first time in today's game. Is it right to go by finding the aerial route? I don't blame the intention of Vishwajit, because at this point of time you have to score runs on the board, you have to try scoring boundaries, and most importantly the formula that Greenfield Cricket Academy tried is scoring boundary in the first 3 balls, any of the first 3 balls. So what happens is the bowler will be facing a lot more pressure. So that may be the intention of Vishwajit, to score the boundary as early as possible. Last couple of deliveries has been under control from Sanjay. Into the back foot. Couldn't pick the gap. With this being the last ball of the innings. I'm sorry, last ball of the first over. Trying to go for the big shot, got the connection right, and that travels a long way for a boundary. A much needed boundary at the right point of time here from the bats of Vimridi Vignesh. He's getting off the mark with style boundary. 5 for no loss.
Goes for the big one. And that beats the fielder. Goes for the boundary. Another good shot. Spectacular stroke making here from Vishwadit. Look at that shot. Hammered with a cross-batted shot. Bit of pressure for them. Typically what happens for the openers is they'll enjoy batting for the initial phase of the innings. They'll enjoy watching the ball, defending the ball, pushing it here and there. Once they get comfortable, they'll try scoring for runs. But here, it's a tough situation for Vishwajit and Vimriddhi Vignesh. They have to go for such big shots to make themselves available in the game. There has been a bit of intent to win the game, it seems. That's one of those reasons why he's looking stubborn and hard in terms of winning this game. Siddharth SK, the new bowler, goes over the bowler's head, proper connection, and that goes over the boundary ropes for the maximum, first maximum of this big final. Vimriddhi Vignesh is playing it off style. What a wonderful bat flow it is. (16 for no loss). 11 runs came in this over so far. They're targeting on Siddharth SK, one of the key bowlers. We've been speaking about this approach of targeting the bowlers in the first 3 balls. Cuts it and gets a gap. And it goes for the boundary. Another boundary in the over. Taking back a look at that shot. I'll never blame Siddharth for such kind of deliveries. It's all about the kind of quality that Vimriddhi Vignesh is having.
21 for no loss. Steps out and couldn't reach the length of the ball. And that's the story of this little cameo from Vimriddhi Vignesh coming to an end. Bit of low bounce from Sanjit, but that's working really well. Look at the head position. It's not watching the ball, it's watching the shot's direction. That's one of those reasons why he lost his wicket. Vimriddhi Vignesh under pressure couldn't make much impact out of it. 21 for 1 walking back to the pavilion. (21 for 1). Naren Madhav, the new batter, in at number 3 for MAS Cricket Academy. But I love that intent of Vignesh. He batted really well, Vimriddhi Vignesh. That confidence, that boldness in terms of stepping out or whatever the shot selection that you're making, is not having double mind confusions, is not having a problem in decision making. He's giving his 100% while going for such big shots. Will be having a good future. Kept hard at the right areas. Wonderful comeback here from Sanjit. This is something that the team will be expecting from him, and he's fulfilling that perfectly. Hardly punished. No chance of going for single. Wicket maiden here from Sanjit to end this over. That's 21 for 1. (21 for 1). Naren Madhav and Vishwajit have to take care of the innings to get that to the next level. At all the levels and all the phase of the game, you must score runs on the board because you don't have much space to get yourself comfortable in the innings. He's having a wonderful angle, Siddharth SK. Despite of the previous one went for a couple of runs. Vimriddhi Vignesh is such an aggressive batter. But despite of that, Siddharth SK is bowling in the right areas. His action is genuinely moving the ball away from the right-handers. Good talent to watch out for. The jump before release is something that's inspiring. Impressive performance this has been. Could fetch some wickets after the overs that has to be bowled in the spell. Look at the jump. Look at that. Beautiful.
There has been a reason why everyone were keep on things simple, because in a big match you may not know what's gonna work on for you. Nobody would have thought that Greenfield, a team that failed poorly in so many matches in this tournament, one went on to be a wonderful tie. Even if the same opposition they failed badly, and now they are proving again with a different kind of approach altogether when it comes to final. That's most important. Catch is the call that landed safely in front of the fielder. But the intention is still same. They were trying to go over the bowler set. They were trying to go for some boundaries and sixes. That brings back strike on Naren Madhav. Squeezes it through the covers. Wonderful timing that has been in style to get off the mark. Naren Madhav. Wonderful stroke making that has been. Look at that. Allowed the ball to come onto the bat and placed it to the perfection. Spectacular stroke making. Looks like Naren Madhav is looking in good touch now after scoring that boundary. Now everyone around the corner were having the similar kind of vibe and taking things under control. Another wonderful delivery that went on to be a dot ball, angling at the right areas. And when you try bowling to the stump line, Naren Madhav is waiting for that particular delivery. He's not much good at going over the ball, chasing the ball. I think with the way how Siddharth is bowling us, 90% of his balls were at the same areas. In terms of length, it's perfectly similar. Sometimes he's altering his lines. So if a batter steps out and reaches the length of the ball, 200% they could go over Siddharth SK. The bowler said, the tower you're watching, that should be the target area. He's regularly bowling at the good length areas with foolish approach. Step out and reach the length of the ball. It's easy. He's having the same thought of what I'm having, Vishwajit, but Siddharth is having a different game plan altogether. Dot ball to end this over. That's 28 for 1. Catches the call that fell short of the fielder as Sanjit continues to bowl. Looks like it's not going to be an easy task to go against Sanjit to score runs on the board. He's cool and composed and he's bowling in the right areas. And these are the factors that decide the quality of a bowler. Swings and misses out. For some reasons, Naren Madhav's batting style is reminding me of Harbhajan Singh's batting style. He's a decent batter. He had scored half centuries in Test cricket and IPL standards. But more than that, he's naturally having this open body stance, opened approach of going for the strokes. Exactly, it's reminding me of Harbhajan Singh.
but whoever you may remind us of, but your thought process will be unique, your idea of approaching the game will be unique, and obviously you have to win matches. The required run rate is already 7.53. You need to score 8 plus runs every over to make sure yourself available in this final. Goes into the back foot, got the connection better, has no chance for the fielder to stop that, going for the boundary. Welcome boundary again. He's dealing in boundaries here, Naren Madhav. This is the shot we're speaking about, into the back foot, punished hard. Not an easy one to play on. Good thing is he didn't find to go for a height shot. He made some practical decisions that's quite good with the way how he's approaching things. As both Naren Madhav and Vishwajit were dealing in boundaries now, we couldn't see much of strike rotations as most of the fielders were standing within the 30-yard circle. Looks out to be quite interesting. We'll be fetching some runs on the board. Right, the last ball of this over. Swings and got the connection better. It's a wonderful sweep shot and a single to end this over. That's 34 for 1. Siddhartha SK continues to bowl. Squeezes it through the point direction. One thing is sure about Siddhartha SK so far in this innings. He's not bouncing a lot. The ball is not bouncing for Siddhartha SK. It's skidding on, skidding on and skidding on. Regularly bowling at the good length area, which is almost under the thigh height of a batter. So you can expect the ball will never bounce over your hip. Play on the front foot. He tried something cheeky, and that finds the fielder. Easy one for the fielder to grab the catch. Vishwajit, bit of desperate batting approach, and that went on to be an easy dismissal. Siddharth SK gets his one. Look at that. As simple as it could get. Vishwajit walks back to the pavilion for 8 runs. That's a 34 for 2.
Took some time in the middle, 34 for 2. Key batters are losing their way in the middle. With Naren Madhav have to take care of the innings. I won't blame Rishid for such a kind of approach because it's trustable length from Siddharth, but at the same time, you should have watched the field positioning. The intention should be to play behind the wicketkeeper at the fine leg region, not at the square leg. Kaushik Krishna, the new batter, the left-handed batter in at number 4. And they were in an urge of building this partnership to the next level. Trying to york the ball. Couldn't get much momentum out of it. Strong shouts, you could hear those sounds. Cheers from the fielding unit for Siddharth SK. Psychologically, they're looking more confident now as they've dismissed one of the key batters. What happens is sometimes this left-right combination might work well for you. Some bowlers might feel it difficult to bowl to the left-handed batters or might feel difficult to bowl it to the right-handed batters. So if we shuffle the batting side, this might help the batting side to improve their partnership, build their innings to the next level. Wonderful footwork, wonderful straight bat. Solidity comes into play. So far 5 dot balls including a wicket in this over. Just adjusting his boots, and this will be the last ball of this over. This will be the last ball of the 6th over. So far no runs came in this over. Bit of inside edge, quite unlucky here. Siddharth SK very lucky here for Kaushik Krishna to get off the mark in such fashion. That brings us to the end of this over, 35 for 2. Continues to bowl. Sanjit has been a big threat here for MAS Cricket Academy. Bowling wonderfully so far in this innings, both against the left-handers and the right-handers. He's good at bowling to both the batters. It took some time for most of the bowlers to adapt to such a kind of places, especially in gully cricket. You won't be given much of left-handed batters, so continuously bowling to the right-handed batters will eventually change your style of bowling. You naturally bowl to the areas where you have to bowl to the right-handed batter. That's how it works. Quite a bit of misfield as the fielder's chasing down the ball, and that is a good save at the deep. It was quite interesting with the way how things went so far in this innings. We've been speaking about this chase from the fielder has been a wonderful effort at the deep, saving a couple of runs for his side. Bowling diagonal round the wicket to Kaushik. That beats the fielder comfortably and almost gonna close to the boundary ropes. Couple of
of runs on the board. "39 for 2. Hard lengths over there, pushes for the dot ball. Another interesting over to watch out for. For every single time we're watching, if comedians getting a comfortable, smooth transition, then there has been something happening over there. Similarly in cricket, Sanjit might complete his spell as of now. The rest two will be bowled later. For this particular phase, in between the absence of that, it may impact the game. One final delivery of this over. Strong shouts, and that goes down the leg. Stays the on-field umpire. Right, the dot ball to end this over. That's 39 for 2. "39 for 2. Has been quite good with the way how he's performing. Siddharth SK. Spectacular to watch out for. Pushing the batters into the back foot and getting themselves out of their comfort zone. Has been one of the pick of the bowlers to watch out for today, Siddharth SK. For his jump and his action and his way of releasing the ball. The way how he travels through the air. Everything is so refreshing and unique to watch out for. Squeezes through the covers. That beats up the fielders and eventually travels over the boundary ropes to get the boundary that they're looking for. This has been the regular happening that's been happening for a long while. Beautiful stroke making. "43 for 2. Goes for the one-handed shot. And that's not fetching any boundaries over. That will be just a single. "176 more runs to win in 135 balls. As the age goes, the pressure increases. As the time goes, the pressure increases. If you spend the next 10 to 13 overs without scoring much runs on the board, then they will be under pressure in the last 10 overs. Wicket column 2 is very much important, and that's one of those reasons why they're using Siddharth regularly. Another big shot got the connection better, and the placement was upright.
Another one. This is slightly becoming an expensive over. Another wonderful use of the wrist. Just going for the single. To end this over, that's 8 overs 49 for 2. Has been a roller coaster ride for MAS Cricket Academy by losing two of their key batters within just the 8th over. There were a bit of intention, but they couldn't carry forward the same momentum throughout the innings. The wickets kept on falling. Now in this situation, 8 overs 49 for 2. With typical off-spinner body language and a typical off-spinner mindset of setting the fielders, everything looks to be under control. Pushing at the hard lens to take things under control, as everything looks out to be a bit of pressure situation. And the most crucial factor in such games would be the way how you're going to make the impact out of it, because you have to build a fort out of nothing. You can use the same formula used by the previous innings, but sometimes what happens is while batting second you'll be having different pressure altogether. Even for a normal bowler you may feel a bit of difficulties, and that's how it works. Sanjit bowling his fifth over. The intentions was to get another breakthrough. 50 up here for MAS Cricket Academy. Just keeping things under control. Couple of dot balls in this over. Single run conceded in this over so far. MAS Cricket Academy. Hammered through the covers. That picks the gap and travels a long distance. No chance for the fielders to stop that, as that goes for the boundary. A wonderful stroke making into the back foot. Look at that. A proper weight transfer and the placement was perfect. Such a wonderful batting display here. Five runs conceded in 5 balls with one more to complete this over. 9th over. Gonna complete with this ball. Sanjit 1 for 20 in 4.5 overs. Beautiful shouts over there. Strong shouts from the wicket keepers. The stems were falling off. What happens next? As of now, it's 9 overs, 54 for 2.
54 for 2 MAS Cricket Academy. Seems like there has been a change of bowling. Krish Arjun, the new bowler. We've seen the other Krish bowl really well for MAS Cricket Academy. Now for Greenfield, that is the Krish Arjun. Started off with the dot balls, having a lot more stocks in the middle, it seems. Yeah. After some discussions. Another strong shot that's quite close. It seems like traces of the batters being dismissed at any point of this game. Seems like that they were out of control, they were under pressure. Through the covers, catches the call. No chance for the fielders to stop that as that travels for the boundary. Another boundary, interesting stroke making. This is one of those dream shots for any other batters through the covers, and that eventually goes over the boundary ropes. Such a wonderful stroke making this has been from Kaushik Krishna. .58 for 2 with 3 more to end this over. Another easy pickups over there, as everything is looking out to be comfortable. Bit of pressure that's been building on here for MAS Cricket Academy. You need more runs to be scored on the board. Gets a bit of low bounce over there, and that's what he's known for. But the last ball to end this over. 30% of the second innings is getting completed. It seems like evenly distributed innings, but I'll say Greenfield are topping this innings. Hammer through the covers. Right from the moment I said it went for the boundary. To end this over, that's 63 for 2. Into the front foot, superb skill set that has been Kaushik Krishna. Squeezes into the back foot. No chance of going for single. Couple of dot balls to begin this over. Last over for Sanjit, completing his overall quota. And they'll be badly expecting a wicket from Sanjit. That's what he's known for. Just 4 more balls. Can Sanjit make it one? They're very safe in terms of their shot selections. That's a clear hit, and the fingers goes up. Look at the celebrations. Look at the energy and vibe over there. This direct hit is changing the course of the game now.
Slightly there has been this partnership is building between the batters. At this point of time, the wicket have fallen. Naren Madhav's calm and composed 23 is coming to an end as he is walking back to the pavilion. 63 for 3 now. MAS Cricket Academy. .63 for 3. Moksh Bhaiya, the new batter. He was good with the ball. Moksh Bhaiya, the skipper, himself into the crease to save his team from the crisis. Almost halfway through this innings, not halfway, 35% of the innings have been passed. It seems like MAS Cricket Academy were way beyond Greenfield in terms of wicket column, in terms of scoring runs, and this doesn't seem like a healthier sign for them to make this happen in this game. I'll say it's 20 to 25 runs less here. MAS Cricket Academy at this point of time, they would have scored 83 or 84 at this point of time. Then it seems like they are in the chase. Now it's quite challenging for them. Into the back foot, the placement was right. A wonderful stop from the point direction. No chance of going for any runs in the board. Having a beautiful over from Sanjit. The wicket that we are expecting have happened, but not for the name of Sanjit. Another 157 runs more to win the game. Through the covers, it's quite challenging to watch out for. Almost got closer. That's wicket made in from Sanjit to complete his overall quota. 1 for 20 for him. 11 overs completed, 63 for 2. MAS Cricket Academy.
Starting off with a couple of dot balls. Krish continues to bowl. Squeezes through the covers. That beats a fielder. Comfortably travels over the boundary ropes. He's unstoppable. Kaushik Krishna is continues storing runs on the board. The explosion continues. This is the attitude that's much more important. This is the positive attitude that they are creating in the game that could help them indirectly in winning this game. Has been too hot and humid in the middle of the day. It's very hot, not supportive weather to play the game of cricket, but what happens is you have to adapt yourself for such conditions. In Sri Lanka it will be really challenging. In most southern part of the countries the hotness will be very challenging. So to make sure that you're preparing for every aspect of the game, it's always important to make sure that you're physically prepared. .67 for 3. Just 4 runs came in this over. With one more to complete this over. Has been calm and composed bowling display here from Krish Arjun. Picks the gap and the placement was right, but the fielder stopped the ball within the 30-yard circle. Will be just a single to end this over. That's 68 for 3. Punished hard. Another wonderful stop through the cover, saving a boundary for his side. Look at the shot. That was a well made in the blade. It still could save at the covers. Jerry, the new bowler. Interesting left arm spinner to watch out for. And even someone like Moksh Bayas taking his own time in the crease, but settling himself as early as possible. Proper placement coming on to play. Typically, this is how the situation where it decides the quality of a middle order batter. If you want to be a good middle order batter, you'll always get is the transitions, you'll always get is the scenarios, and you have to fulfill the scenarios perfectly.
Keeping that in mind, this will be a good game to watch out for Moksh Bhaiya and obviously Kaushik Krishna. Bowling diagonal round the wicket. Couldn't get the connection out of it. That's how it used to be. Not much impactful runs in this over. This is another good over from Jarin. Like the rest of the bowlers of Greenfield, Jarin is also doing really well in this first over. And the required run rate is getting increased. Chance for the second run. And they are not heading back for the second run. It seems like one is interested and the other is sending them back. A little bit of communication problem on the 70 for 3 MAS Cricket Academy. ரைட் 13 ஓவர் 70 for 3. இன்னும் 150 ரன்கள் தேவை இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு MAS கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு. மேத்தமெட்டிக்கலி அவங்க கையை விட்டு நழுவி இந்த மேட்ச் போய்கிட்டே இருக்குது. அடுத்தடுத்த விக்கெட்ஸும் விடுறதுக்கான ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு இப்போ இல்லை. டஃப்னட் ப்ரெஷர் இருக்குது கண்டிப்பாக. பட் எஸ் திஸ் இஸ் நம்ம இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரிலையும் இதை பற்றி பேசியிருந்தோம். இந்த மாதிரி மேட்சஸ் ஒரு புது ஹீரோவை கொடுக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் வினிங் த கேம், இட்ஸ் அபவுட் ஃபைட்டிங் பேக். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ மோக்ஷ் பையா இருக்காங்க, ஒரு கௌஷிக் கிருஷ்ணா இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் நெக்ஸ்ட் 17 overs ஃபுல்லாக பேட்டிங் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஒரு 150 runs கிடைக்குமா? தென் யூர் ஆல்மோஸ்ட் நியர் த டார்கெட். ஸோ 17 overs 150 தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். 2 பேட்டர்ஸ் மட்டுமே விளையாடினாங்க அப்படின்னா. இல்லை அதுக்கு கம்மியாக கிடச்சி ஒரு 190 அடித்து அவங்க இந்த மேட்ச்சை இழந்தால் கூட will be a good batting display for them in the middle order. It's all about the opportunities. MCC oda tournament ideology, it's all about the opportunities and exposure da. We've seen in the summer cup oda under 13 under 15 illa oru Iron Lady trophy seri edukku ivlo top quality cricket grounds la nadakudhu appadina, one thing is cricketers should get exposure. ivlo young age la ungalku indha exposure kedaikuduna, that's most important. Pick of the gap it seems nga easy boundary anga. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு நம்ம பேசும்பொழுது இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரத்துக்கான வேலையை மோக்ஷ் பையா காட்டியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஃபார் ஹிம். நிறைய அடிக்கணுங்க அந்த மாதிரி. பட் சான்சஸ் இருக்குது. ஆப்டிமிஸ்டிக்காக யோசிச்சா டெஃபினட்டாக சான்சஸ் இருக்குது. வில் ஹெட் பேக் டு தட். அண்ட் பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி ஹவு குட் வி சே திஸ், இப்போ யார் வின் பண்ணா, MAS ட்ராஃபி அடித்தாங்களா, கிரீன்ஃபீல்ட் ட்ராஃபி அடித்தாங்களாங்கிறது ரெண்டாவது. இந்த டோர்னமெண்ட்டில் சச்சினுங்கிற ஒரு பையன் பொலந்து கட்டினார். அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. அவர் அதை ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணார். சித்தார்த் பாலகிருஷ்ணா நல்லா பண்ணார், மோக்ஷ் பையா நல்லா பண்ணார். ஸோ இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு கிரிக்கெட்டராக நான் இங்கேருந்து இந்த லெவலுக்கு நான் மாறி இருக்கேன், அதுக்கு இத்தனை மேட்சஸ் நான் விளையாடினது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்ரி வீக்கெண்ட் மேட்சஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி MCC நடத்தக்கூடிய டோர்னமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்போஷர் பெல்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ தாட் ப்ராசஸ் வைஸே வந்து ஒரு அகாடமியோட ப்ரைட் அப்படிங்கிறத தாண்டி கப்பு வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி ஓவர் த்ரோங்க இங்கே. வில் ஸ்பீக் அபவுட் தட், பட் பிஃபோர் தட் வெல்கம் ரன்ஸ் இங்கே. ஆப்வியஸ்லி ஈஸி ரன்ஸ் அந்த போர்ட். லெட் அவுட் பண்ணக்கூடாது. எந்த பாயிண்ட்லையும் நம்ம ஆல்ரெடி ஜெயிச்சிட்டோங்கிற ரிலாக்ஸ் மைண்ட் செட்டோட கிரிக்கெட் விளையாடவே கூடாது. திடீர்னு ஏதோ ஒன்று நடக்கும், எல்லாமே மாறும். எஸ், ஸோ அந்த ஒரு அகாடமியோட ப்ரைடுக்காக, கப் அடிக்கிறது கெத்துக்காக நம்ம போய் ஜெயித்தோம் அட்டன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே மேட்டரே கிடையாது. எது இம்பார்ட்டன்ட்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிதா, ஒரு பிளேயர் பெட்டர்னஸ் அடைஞ்சாங்களா,
அப்படின்னா that's the real success of MCCயோட அந்த ஐடியாலஜி ஆஃப் கண்டக்டிங் டோர்னமெண்ட்ஸ். இப்போ வரைக்கும் they are very successful in that. கிறிஷ் அர்ஜுன் அவரோட கடைசி பந்து. So far 2 boundaries came in this over. Bit of low bounds and a dot ball to end this over. That's 78 for 3 MAS Cricket Academy. டிப்பிக்கலி நீங்கள் அந்த ஸ்கோர் போர்ட் டிஃப்ரென்ஸ்லேயே பார்க்கலாம். நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் சச்சினோட 100ம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் அவரை சுற்றி விளையாடுனது தான் ஃபார்மட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுச்சு. எங்கேயும் பேட்டர்ஸ் சுற்றி விளையாடுறாங்க, ஆனால் 100 அடிக்க தான் இன்றைக்கி ஆள் இல்லை. அதனால தான் இட்ஸ் பீன் அ பிட் ஆஃப் ப்ரெஷர். இப்போ எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கௌஷிக் கிருஷ்ணா மேலே தான் இருக்கும். அவர் செட் ஆகிருக்காரு, ஒரு 32 பால் விளையாடின அனுபவம் இருக்குது. அவர் நினச்சா ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் விளையாடலாமா, ஒரு செஞ்சுரிக்கு ட்ரை பண்ணலாமா, 16 overs கைவசம் இருக்குது. தாட்ஸ் வில் பி that, but yes, they have to look at that. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு வேக்கன்சி ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது கிரிக்கெட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கன்வென்ஷனல் ஸ்பின்னர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கன்வென்ஷனல் ஸ்பின்னர் வந்து யாரோட போட்டி போடுறான்னா, அந்த லீக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்பின்னர்ஸோடையும் போட்டி போடுறான். அதுலேருந்து அவன் வெளியில் தெரிஞ்சு நம்பர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுங்கிறது நொந்து போகிற பாடாக போயிடும். வேறஸ் ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர் எப்படி சீக்கிரமாக அந்த பெட்டர்னஸ் அடைகிறாங்க, சீக்கிரமாக ஐபிஎல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு போகிறாங்கன்னா, யூனிக்னஸ் தான். எனக்கு உங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பின்னர்ஸோடு இவங்க காம்பீட் பண்ணவே வேண்டாம், ஏன்னா இவங்களோட கேம் பிளானே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தே ஆர் மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேமுக்குமே ஒரு வேக்கன்சி இருக்கும். அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா ஷார்ட் டைமில் பெரிய ஹைட்ஸை ரீச் பண்ண முடியும். எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இப்போ இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் கேம் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஆட்டம் கைவசம் தான் இருக்குது. ரெக்கார்ட் ரன் ரேட் 8.58 இருக்குது எம்ஏஎஸ்க்கு. பட் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படி 3 விக்கெட் இழந்திருந்தாங்க அப்படின்னா 10ல் 8 டீம் அந்த மேட்சை கோட்டை விட்டுருவாங்க. சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம தோற்றுணும்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிடுவாங்க. ஸோ that's பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம். அப்போ நீங்கள் ஒரு வளர்ந்து வரும் கிரிக்கெட்டராக இருக்கீங்க, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கூட சீக்கிரம் விக்கெட்ஸ் விழுந்துருதுன்னா அந்த டீம் சண்டையே போட மாட்டேங்குது, இல்லை ஐபிஎல்ல அது நடக்குதுன்னா தென் சண்டை போடுற பிளேயராக நீங்கள் வரலாம். சஷாங்க் சிங் பஞ்சாப்க்கு என்ன பண்ணார் அந்த மாதிரி. அப்போது இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து மேட்சை மாற்றக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க போகிறதில்ல. தென் ஈஸியாக நீங்கள் உங்கள் அடையிற உயரத்தை ஈஸியாக அடைஞ்சிட முடியும். That's how you have to approach the game. திலகரத்ன தில்ஷன் ஸ்பின்னராக வந்து ஓப்பனர் ஆன மாதிரி, அஸ்வின் ஓப்பனராக இருந்து ஸ்பின்னர் ஆன மாதிரி, it happens. The game will demand something from you. ஜெரின் இது வரைக்கும் சூப்பராக போட்டிருக்காரு. அவரோட சாய்ஸ் ஆஃப் bowling to uncertain areas செமையாக இருந்திருக்கு. இங்கே எங்கே போட்டால் தடுமாறுவாங்க அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமாக தெரிஞ்சு போட்டிருக்காரு. Looks quite good. I love this approach from கௌஷிக் கிருஷ்ணா. நீங்கள் க்ளீனாக கவனிச்சிங்கன்னா பால் பிச்சானது என்னமோ அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்பில் அது டேர்ன் ஆக போகுதுங்கிறது ரெண்டாவது. பட் பேட் பேஸை க்ளோஸாகவே வச்சு அப்ரோச் பண்ணார். ஆஃப் சைடில் மிட் ஆஃபுக்கு ஆடவே ட்ரை பண்ணல. லுக் அட் தட். திஸ் ஆர் த மைனர் ஏரியாஸ். எங்கே ஒரு பேட்டர்ஸ் குவாலிட்டியாக தெரிவாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாஸில் தான் தெரிவாங்க. பட் இந்த பால் ஆஃப் ட்ரைவ் போனார், ஏன்னா ஃப்ளாட்டாக போடப்பட்ட பந்து டேர்ன் இருக்காதுன்னு தெரியும். வண்டர்ஃபுல் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன லிட்டில் நியூஆன்சஸ் தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். த மோர் ஃப்ளைட் டேர்ன் அதிகமாக இருக்கும், ஃப்ளாட்டாக போட்டால் டேர்ன் ரொம்பலாம் இருக்காது. ஸோ ட்ரஸ்ட் பண்ணி போகலாம், பிகாஸ் குயிக்காகவும் வருது அப்படிங்கிறதுனால. will be interesting to watch out for. கடைசி 2 பால். With one more to complete this over. 14.5ல 81 for 3 MAS Cricket Academy. Pushes hard. Couldn't get much connection out of it. 15 ஓவர் முடிவில் 81க்கு 3.
81 for 3. Halfway through the first இன்னிங்ஸுங்க. பாதி முடிஞ்சிருக்கு. 81 அடிச்சிருக்காங்க. மீதி பாதியில் 139 வேணும். கைவசம் 7 விக்கெட்ஸ். Let's wait and watch. Anything might happen in cricket. I think ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தட் ரெண்டு சைடில் இருந்ததுன்னா அந்த இன்டென்ட் இருந்துச்சு. செகண்ட் திங் என்னென்னா க்ரீன்ஃபீல்ட் வந்து எல்லா பவுலர்ஸையும் அந்த இனிஷியல் ஃபேஸில் மொதல் 2 பாலில் 3 பாலில் ஏதாவது ஒரு பால் பவுண்டரி அடிச்சிடுறாங்க. அதுலேருந்தே பவுலர்ஸ்க்கு கான்ஃபிடன்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கு. ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க பவுலர்ஸ்க்கு எம்ஏஎஸ். That should be kept in control. கிரிஷ் அர்ஜுன் தொடர்ந்து போடுறாரு. been having decent numbers for his name. 3 ஓவரில் 22 ரன் கன்சீட் பண்ணியிருக்காரு. No wickets for him. Steps out and pushes it at the crossbar that goes for the boundary. இந்த இன்டென்ட் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபைனலி அ பவுண்ட்ரி. சம்வேர் கனெக்ட் ஆச்சா இல்லையாங்கிறதுலாம் கணக்கே கிடையாது. as long as it goes for the boundary. T20 ஃபார்மட்டோ இல்லை லிமிட்டட் ஓவர்ஸ் ஃபார்மட்லேயே இது ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது. யூ காண்ட் ரிலே ஆன் குவாலிட்டி. நம்ம வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யூ ஜஸ்ட் காண்ட் ரிலே ஆன் குவாலிட்டி. நம்பர்ஸ் கேம் அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்டமுக்கும் போக வேண்டியிருக்கு. ஆனால் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போதைக்கு அவங்க குவாலிட்டியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பட் ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன்டு தி கிரவுண்ட், கோச் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு, நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனசுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற பேட்டர்ஸ் பெரிய பேட்டர்ஸாக வந்திருக்காங்க. பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுடன்ட் டேக் எனி இமோஷனல் டெசிஷன். Wonderful use of the wristing from Moksh Bhaiya. He's having such a solid batting technique. பட் ப்ரெஷர் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேமில் வந்து வரும்போதே தலைமையில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அப்போ அவங்களோட நேச்சுரல் கேம் எப்படிடா வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். சரி அடுத்த மேட்ச் பண்ணலான்னு பார்த்தா அடுத்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி லாஸ்ட் பால் தான் ஸ்ட்ரைக்கே கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஒரு சேட் ரியாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் அ மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பட் நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க. ஃபார் டாப் ஆர்டர் பேட்டர் நீங்கள் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ண முடியும். பட் ஃபார் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் உங்களுக்கு எல்லாமே உள்ளே போய் சர்ப்ரைஸாக கிடைக்கும். சினாரியோஸ் வில் பி அட்வான்டேஜ் சம்டைம்ஸ். பட் எஸ், இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் அதுவும் கண்டிப்பாக இருக்கும். And traditionally batting first அப்படிங்கிறது is something that worked really well in big matches. நம்ம காலங்காலமாக பார்த்துருக்கோம். இந்தியாவோட 1983 வேர்ல்ட் கப் விக்டரியில் இருந்து பெரிய ஹியூஜ் விக்டரிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் 2011 இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஒரு டோட்டலை வச்சுட்டு ஃபைட் பண்ணுறதுங்கிறது இமோஷனலி குட் சைனாக இருந்திருக்கு. பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஸ்கோர் வித் ரிலாக்ஸ் மைண்ட் செட், சேசிங்கில் எப்போவுமே அது இருக்க போகிறதில்ல. ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். கௌஷிக் ஆஃப் டிரைவ்ஸ் தொடர்ந்து விளையாடிட்டே இருக்காங்க. 90 for 3 after 16.
90 for 3. Wonderful shotங்க. இந்த மாதிரி ஷாட்ஸ் நிறைய விளையாட வேண்டியிருக்கும். பட் as of now it got better connection. Beautiful batting display. Played it through the covers. Look at the elevation. Beautiful stroke making. 30+ runs partnership வந்திருக்கு. மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நீங்கள் ஏர்லியாக விக்கெட்ஸ் விடும்பொழுது முதல்ல அதை சரி செய்கிறதுக்காக ஒரு ஆளுக்கு 10 பால் விளாடுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அந்த மொமெண்டம்லேருந்து வெளியே வந்த பிறகு தான் நீங்கள் ஃப்ரீடமாக எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண முடியும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தட் ஃபேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் எம்ஏஎஸ்க்கு. அவங்க 3 விக்கெட் இழந்து தடுமாறின ஃபேஸ் ஒன்று. பட் இப்போ பேட்டர்ஸ் வந்து எஸ் தே ஆர் இன் குட் டச். அவங்களுக்கான இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுனால எஸ் எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் பேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கலாம். இன்னொருத்தவங்க கூட அக்காம்பனி பண்ணலாம். அந்த வண்டர்ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் த ரிஸ்க். எனக்கு மோக்ஷ் பையாவோட ரிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. அந்நியாயத்துக்கு சூப்பராக யூஸ் பண்ணுறாரு அவரோட ரிஸ்ட்டை. குறிப்பாக அந்த ஆன் ட்ரைவ்ஸ் விளையாடுறதுக்கு, இந்த லெக் சைடில் ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு. இட்ஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன். ஐ கேன் ஹார்ட்லி ரிமெம்பர் சம் பேட்டர்ஸ் லைக் ஒரு விராட் கோலி கிட்ட நல்ல ரிஸ்க் ஒர்க் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆன் ட்ரைவ் விளையாடும் பொழுது. இவங்கெல்லாம் கிரேட்டர் பேட்டர்ஸாக இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, தி பிலீவ்ட் இன் சீக்கி சிங்கிள்ஸ். சீக்கி சிங்கிள்ஸ்க்காகவே ரிஸ்ட் ஒர்க் பில்ட் பண்ணார் விராட் கோலி. அந்த லெக் சைடில் புஷ் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் எடுக்கிறது. இன்டெரக்டாக இது எல்லாமே சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்ட் கொடுக்கும் ஒரு பேட்ஸ்மேனோடைய கரியரில், அந்த இன்னிங்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்குமே கூட. சீம்ஸ் லைக் மோக்ஷ் பையா இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாருன்னு தோணுது. லுக்கிங் அட் த வே ஹவு கௌஷிக் கிருஷ்ணா இஸ் பிளேயிங், அவர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கார். ஹி வாண்ட்ஸ் டு மேக் இட் பிக்கர். அதுக்கு ஒரு எண்டில் அடிக்கணும். இப்போ நீங்கள் தோனிஸ் ஃபார்முலா ஆஃப் ஃபினிஷிங் த கேம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, கேமை லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போகிறது தான் தோனிஸ் ஃபார்முலா. பட் தட் டசன்ட் மீன் கேமை லாஸ்ட் வரைக்கும் மியூட்டாக கொண்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ரொம்ப பெரிய இலக்கு முன்னாடி நிற்கும். ஸோ ஒரு பக்கம் தோனி லாஸ்ட் வரைக்கும் கேமை கொண்டு போனால், இன்னொரு பக்கம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. மேபி ஒரு ஜடேஜா கேமியோ விளையாடிட்டு இருப்பார், இல்லை வேறு யாரோ கேமியோ விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ that's மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இதில் எந்த பேட்டர் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை புஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, அண்ட் எந்த பேட்டர் வந்து அந்த ரன் ரேட் ப்ரெஷரை தடுத்து நிறுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறது that they must have a conversation between each other. அந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடியல ஓகே நான் வந்து ஓகே நான் டேக் ஆன் பண்ணுறேன், என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்டில் there are a lot of hopes. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கை நழுவி போகிறத கண்கூடாக பார்க்க முடியுது. அதை இழுத்து பிடிக்கணும்னா this will be the only way. With 96 for 3. Last ball of this over. Another interesting over. Just 6 runs came in this over. Required run rate 9.42. Another wonderful delivery. So nobody could go for the single. Right, the dot ball to end this over. That's 17 overs completed, 96 for 3. Krish Arjun is 5th over. The approach of chasing in a game, நம்ம அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் at the same time இப்போ the conversation between the batters ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். And most important thing என்னன்னா, the bowlers are completing their spell. They should focus on that too. ஏன்னா required run rate 10 நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு. Picks the gap and pushing is hard. Hope he's okay. Alla trying a wonderful approach to rotate the strike. I can hardly remember இந்த மாதிரி மேட்சஸ் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது
நம்ம ஆப்வியஸ்லி மகேந்திர சிங் தோனியோட ஃபார்முலா பற்றி பேசுவோம். இந்த 2011 இன்ஃபேமஸ் லார்ட்ஸ் ஓடிஐயில் ஒன்று வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிக் சேசஸ் தான். இட்ஸ் அபவுட் ஸ்ட்ரக்சரைசிங் யோர் சேசஸ். இத்தனை ஓவருக்குள்ளே இவ்வளோ அடிச்சிருப்போம், இவ்வளோ விக்கெட் இழந்திருப்போம், அடுத்த கட்ட ஃபேஸுங்கிறது அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ கூட தே கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஃபேஸ். 25 to 30ங்கிறது ஒரு ஃபேஸ், 20 to 25ங்கிறது ஒரு ஃபேஸ்னால் இப்போ அடுத்து இருக்க 3 ஓவர் ஒரு ஃபேஸ். ஸோ 20th ஓவர் தொடும்போது இந்த டோட்டல் இருந்தால் நம்ம வந்து வி கேன் ஃபைட் ஃபார் த சேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் டெஃபினட்டாக எம்ஏஎஸ். So that they could make sure themselves staying back long on the crease. Another close appeal. Chance of that being hitting the stumps. Just single run came in this over so far. As you could see, Sachin adjusting his bootlace. This is the wrist work I'm speaking about. From the ball that's coming way outside the off stump to the way how he's gliding it to rotate the strike. Wonderful approach that has been. Just 2 runs came in this over with 1 more to complete this over. On strike, Kaushik Krishna. Right, the dot ball to end this over. That's 99 for 3 after 18. One more for the completion of Chris. இப்போ ஜெரின் வந்திருக்காரு, 3.1 போட்டிருக்காரு. இஸ் ஒன் அமாங் த பிக் ஆஃப் த bowlers-ஆக இருந்திருக்காரு. டிபிக்கலி லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் வில் பி டாமினேட்டிங் த ஃபார்மட். லிமிட்டட் ஓவர்ஸில் என்ன ஏரியாஸில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாலும் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் வில் பி டாமினேட்டிங். அது ரைட் ஃப்ரம் த பீரியட்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மேட்சஸ் பற்றிலாம் பேசுகிறோங்கிறதுனால வி கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர். ஒரு யுவராஜ் சிங் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னராக இருக்கும் போது அந்த வே ஆஃப் பவுலிங் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னுங்கிறது வேறு. தென் டைம் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டார். ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் போட்டார். that's the modern day left arm spin நம்பினோம். தென் now looking at the way how அக்ஷர் பட்டேல், அகில் ஹுசேன்லாம் போடுறதை பார்க்கும்போது என்னது இதான் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னா அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். பட் எஸ், வண்டர்ஃபுல் சேவ் அங்கே டீப்பில். அது விமர்சனம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. குறிப்பாக லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் இல்லைனா இந்த ஃபார்மேட்டில் நிலச்சி நிற்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் நீங்கள் சஹல் மாதிரி போல்டான பவுலராக இருந்தால் ஓகே. பட் டு சர்வைவ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அஸ் பீயிங் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் எல்லாருமே இன்றைக்கி ஆம்பால் தான் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 90% ஆம்பால், அப்பப்போ 1-2 ஃப்ளைட் பண்ணி ரெவல்யூஷன்ஸ் காட்டுறதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதிலும் அகில் ஹுசேனுக்கு இன்ஸ்விங் எல்லாம் ஆகுது. That's why this format is quite challenging. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரும்போது அது கன்வென்ஷனலாக பண்ண முடியும். நம்ம ஒரு ரங்கனா ஹெராத் பார்த்துருக்கோம், நம்ம ஒரு பிரக்யானோஜா ஃப்ரம் இந்தியா was having this conventional left arm spin body language. சாய் கிஷோர் நல்லா போட்டுட்ருக்காரு. கேட்ச் இஸ் த கால். ஹைட்டாக போயிருக்குங்க, டிஸ்டன்ஸும் இல்லை, கேட்சுக்கும் போகலை, நோ மேன்ஸ் ஏரியாவில் லேண்ட் ஆயிருக்கு.
இன்னும் நிறையவே ஹோப்ஸ் வச்சுருக்காங்க எம்ஏஎஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி. தட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஈஸியாக இந்த கேமுக்குள்ளே வருவோம். அண்ட் அப்போ இந்த கேமை நம்ம டாமினேட் பண்ணணும். 30s இருக்கார் கௌஷித் கிருஷ்ணா. அண்ட் மோஷ் பையா வந்து 24 of 28. But Jarin continues to bowl the last 2 balls. Turning a bit and couldn't get the connection out of it. With this being the last ball of this over. Dot ball to end this over. That's 1 not 4 for 3. One at 4 for 3. Last 11 overs in action. And all they need is 116 runs. More than 10 runs per over வேணுங்க. 10.55 இப்போதைக்கு. அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் தெரியும். டெஃபினட்டாக பிஸியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுவும் எவ்ரி சிங்கிள் ஓவர் வேறு ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் எவ்ரி சிங்கிள் பால் காட்டிகிட்டே இருக்குது. ஐம் நாட் ஷூர் இது ஒரு நல்ல டாஸ்ட்டு வின்னாக இருந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் கிரீன்ஃபீல்டு அவங்க ஏற்கனவே ஒரு மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் வின் ஸ்டில் அந்த ரிஸ்க்கை எடுத்தாங்க. சச்சின் சேவ் தி கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன நாக்கு 131 in no time. That's the tone for this game. Will be offered wide ball. Kaushik Krishna 31 of 46. Nearing his half century. இன்னும் 19 ரன் வேணும். பட் எல்லாத்தையும் விட 114 ரன் அடிச்சா தான் அந்த மேட்சை வின் பண்ண முடியும். They know that. The approach must be changing at this point of time. Because MAS ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல டோட்டல் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேருந்து சைக்கலாஜிக்கலி அந்த 200 ரீச் பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் மட்டும் தான் போடணும். Beautiful use of the wrist and the placement was right, and it will be just a single. Typically it's all about declaring that you lost the game. So the fighting back ஸ்பிரிட்டுங்கிறது இருக்கணும். அதே மாதிரி அஸ் பீயிங் அ பவுலிங் சைடு இப்போ வந்து எல்லாமே கையில் இருக்குது, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட கேம் அப்ரோச் பண்ணவே கூடாது. அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த கேம் கம்ப்ளீட்டாக மாறும். பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட், ப்ராப்பர்லி பிளேஸ்ட் அட் த கேப். பெரிய கேப், ரொம்ப தூரத்துக்கு யாருமே இல்லை. ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி இன்டென்ஷனலாக பிளேஸ் பண்ணார் அந்த இடத்துல. எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் ஃப்ரம் மோக்ஷ் பையா.
நெல்சனில் இருக்குங்க ஸ்கோர் 1 2 3 கூட்டினா 3 வருது, பக்கத்துலேயே 3 இருக்குது. ஏதாவது நடக்குமா? டிப்பிக்கலி திஸ் யூஸ் டு பி த பிலீஃப். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே அதை பற்றி நாமளும் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ் கிரிக்கெட்டை விட்டு எந்த காலத்துலையும் ஒதுங்கினதே கிடையாது. எவ்வளோ தான் ரேஷ்னலாக பேசினாலும் சின்ன சின்ன சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, இதுக்கப்புறம் அது நடக்குமோ, இது நடக்குமோன்னு. பட் ஏன் அதை நெல்சன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மார்னிங் இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரியில் பேசியிருந்தோம். டேவிட் ஷெஃபர்டுங்கிற டேரக்டர் வந்து அம்பையர் வந்து கரெக்டாக 111 ஸ்கோர் இருக்கும்போது காலை தூக்கிப்பார் அப்படின்னு. பட் அதுக்கும் நெல்சனுங்கிற நேம்க்கும் நாட் ஷோர். தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். 20 ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு, 112க்கு 3. MAS கிரிக்கெட் அகாடமி அண்டர் 14. Yes, the hydration break is over. The last 10 overs in action. 108 runs required. 7 wickets in hands with 2 set batters. Kaushik Krishna 32 of 48. Moksha Bhaiya 30 of 32. Can they be able to make this happen? Let's wait and watch. Kiran Raj, the new bowler, another left arm spinner bowling diagonal round the wicket. I think this would be the right phase for them to come back stronger because they're using their secondary bowler as few of their mainstream bowlers were completed their spells. Now if you try attacking such secondary bowlers, they'll be running out of option. But he doesn't seem like a secondary bowler. He's bowling at the right areas, just pressurizing Moksha Bhaiya whether to come forward or to go behind. That confusion kind of restricts the batters from scoring runs. Steps out and couldn't reach the length of the ball. Just a push at the long on for single. It's quite mandatory with the way how things went so far. 50 plus run partnership between these two batters for the last 10 overs. No breakthrough for Greenfield in terms of wicket column, but run rate was quite under control for them. That's one of those reasons why they'll be sitting relaxed and enjoying the game, the viewers of Greenfield, because the game is still on their side. But as of now, Kaushik Krishna and Moksha Bhaiya
We're having different approach altogether, especially with the way how Mokshbaya is using his wrist work. That's inspiring. Spectacular signs to watch out for. They can try something cheeky out there. They can try going for paddle sweeps or scoops. There is no fine leg fielder standing at the deep. So these were little nuances where you can unsettle the bowler by going for big shots without going for big shots. Just 3 runs came in this over. Wonderful work from Kiran Raj. Since this being the left-right combination, you have to change your fielders according to that. Bowling over the wicket to the left-handed batter, Kaushik Krishna on strike. A gentle push at the point rotation to rotate the strike. 4 runs came in this over. That's 116 for 3. Close call. Good call between the batters. Good work overall. எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. Good quality cricket னு சொல்லலாம். Cheeky single over that as Jerin continues to bowl his 5th over it is. Psychologically this game is going out of hands for MAS Cricket Academy unless or until some miracles happen in the middle. He's also bowling diagonal round the wicket. Typical left arm spinner from Jerin. Squeezes it through the covers. What a wonderful effort that has been. Look at that. Look at that effort. That went for the boundary. Easy pickups for the batter. .121 for 3. MAS Cricket Academy in 21.2 overs. This is the intent we are speaking about. 99 of 52 is a regular thing in T20 format. Also, we'll be having 3 to 4 mainstream batters and middle order batters. So this chase is still on. But you should continuously score runs on the board. I could sense the disappointment on the face of Mokshbaya as he's interested in cutting the ball, punching it through the sweeper cover for getting a couple of runs on the board. A chance of going for the single. Again, another interesting over to watch for. Just 5 runs came in this over, with few more to end this over. This should be kept in control. Beautifully swept the ball at the deep square region. No chance for the fielders as no one standing at the deep. A welcome boundary here. Just have a look at that. Moved across, intentional stroke making it has been. He created his own width and placed it to perfection. Wonderful stroke making. 9 runs came in this over. This is the brand of cricket that we are expecting for into his 40s now. Mokshbaya playing the captain's knock today.
single to end this over, and that's 126 for 3. (126 for 3). But Kiran Raj continues to bowl. ரெண்டு சைடில் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு அடிக்கிறாங்க. ஆனால் போன ஓவரில் 10 ரன் போயிருக்குங்க. ஒரு செட் ஜெரினை வந்து 10 ரன்ஸ்க்கு அடிக்க முடியுதுன்னா மோக்ஷ் பையா கிட்ட ஷார்ட் இன்டென்ட் இருக்குது. இட்ஸ் அபவுட் கௌஷித் கிட்டேருந்து என்ன மாதிரியான இப்போ அப்ரோச் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்கணும். ஏன்னா எஸ் he was doing good, பட் அட் த சேம் டைம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணார் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இன்னும் கூட பெரிய ஷாட்ஸ் போகலாம் தைரியமாக மோக்ஷ் பையா. இல்லை ஒரு சில ஓவர்ஸில், பிகாஸ் ஆல் வி நீட் இஸ் 1 or 2 பவுண்டரிஸ் எல்லா ஓவர்லேயும் வேணும். மற்ற பால்ஸ் நீங்கள் சிம்பிளாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், 1 2 டாட் பால் கூட போய்க்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அந்த 1 or 2 பவுண்டரிஸ் வந்து எய்தர் மோக்ஷ் பையாக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்கறது மூலமாக அட்டைன் பண்ணலாம், இல்லாட்டி கௌஷித்தே 1 or 2 பவுண்டரிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம், அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம். ஒரு நல்ல விஷயம் எம்ஏஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஏர்லியாக விக்கெட்ஸ் விட்டாலும் ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வெறும் 8 ஓவர் தான் கைவசம் இருக்குது, நிறைய விக்கெட்ஸும் கைவசம் இருக்குது. ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கான ஃபுல் ஃப்ரீடம் எம்ஏஎஸ் கிட்ட இருக்குது. சில மெயின் ஸ்ட்ரீம் பவுலர்ஸோட ஸ்பெல்லும் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஆல் ஓவர் தட் எல்லா பாக்ஸும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இஸ் யூ நோ வாட் டு டூ. Go for the big shot, just don't think twice. And this will never work well for them. Punches it into the back foot. ரன் கிடைக்கலங்க. கௌஷித் வேறு மாதிரி ஒரு கேம் பிளானில் இருக்கார். அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னு புரியல. இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கேமை எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறாரான்னு தெரியல. பட் எஸ் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணலாமே. எஸ் திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் தட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார். கொஞ்சம் ப்ராப்பர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போகலாம். அவங்களுக்கு தெரியுது சைக்கலாஜிக்கலி கௌஷித் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பார். அதனால எல்லா ஃபீல்டர்ஸும் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதுவே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். கௌஷித்க்கு மேலே போனார்னா எல்லா ஃபீல்டர்ஸும் பீட் பண்ணலாம் ஈஸியாக. எந்த ஷாட் எடுத்தாலும் 30 யார்டுக்குள்ளே தான் ஃபீல்டர். Did he pick the gap? Pick பண்ணியிருக்காருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் கிடைக்கும், கப்புள் ஆஃப் ரன்ஸ் இந்த ஓவரில். ஆனால் இது பத்தாது, டு பி வெரி ஹானஸ்ட். ஆல் தி ஹேட் டு டூ இஸ் டு கோ ஃபார் த பிக் ஷாட். பிக் ஷாட் இந்த சென்ஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நம்ம ஏர்லியாக இன்னிங்ஸில் கூட பேசணும், தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிக் ஷாட்னு சொன்ன உடனே பிளைண்ட் ஃபோல்டடாக மிட் விக்கெட்டில் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டில் பவுலர் தலைக்கு மேலேயோ இல்லை மிட் விக்கெட் தலைக்கு மேலேயோ அடிக்கிறது மட்டும் இல்லை, ப்ரொடக்டிவாக நம்பர் வைஸாக 4 ரன்னோ 6 ரன்னோ எடுத்துட்டாலே அது ஒரு அப்ரோச் தான். இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காருங்க ப்ராப்பராக கேப்பில். தட் கோஸ் ஓவர் த பவுண்டரி ஃபென்ஸ். அடித்த அடுத்த நொடி குயிக்காக ரேஸ் பண்ணி போச்சு பவுண்டரி ரோப்ஸுக்கு. அண்ட் மச் நீடட் பவுண்டரி ஃப்ரம் கௌஷிக் கிருஷ்ணா. லுக் அட் தட். இப்போ அது ரோப்ஸ் கிட்ட இருக்குது, அவ்வளோதான். ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இட் குட் கெட். 133 for 3 after 23 overs. $133 for 3.
ஜெரினோட லாஸ்ட் ஓவருங்க. இது வரைக்கும் விக்கெட்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்காரு. போன ஓவரை தவிர எல்லா ஓவருமே சூப்பராக போட்டிருந்தாரு. நீங்கள் நம்பர் பார்த்துட்டு ஜெரின் ஆவரேஜ் நினச்சிக்காதீங்க. பவுண்ட்ரி வந்திருக்குங்க. இங்கே மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் நடக்குதா தெரியல, பட் நடந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு நல்ல T20 மேட்ச் பார்த்து திருப்தியோடு வீட்டுக்கு போகலாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டுங்க, அந்த மிட் ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸில் கிரிக்கெட் விளாட்றதே பெரிய விஷயம். எல்லா பால் கரெக்டாக பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு தோணலாம். பட் எஸ், இந்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கோச்சஸ் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கம்போஸ்டாக இருக்காங்க. பிக் மேட்சுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விடுறாங்க பிளேயர்ஸை. சில டைம்லாம் கோச்சஸ் கோவப்படுவாங்க. ஏன்னா எஸ், யூ ஹாவ் டு பி பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்ல. ஃபீல்டிங் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் லீக் லெவலுக்கு போகும்போது ஃபீல்டிங்காகவே பிளேயர்ஸை சூஸ் பண்ணுற மாதிரியான டீம்ஸ்லாம் கூட இருக்காங்க. ஹேப்பன்ஸ் இன் பார்ட் ஆஃப் கேம். முதல் 4 ஓவரில் வெறும் 16 ரன் கொடுத்துருந்தாரு ஜெரின். அடுத்த 16 ரன் கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு 8 பால் தான் தேவைப்பட்டது. குட் பாசிட்டிவ் அப்ரோச். மோக்ஷ் பையா இங்கே 48 of 44 பால்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிள் நாக் விளையாடி இருக்காரு. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கோச்சோட குரல் கேட்குதுங்க. எங்கேயோ வார்ன் பண்ணுறாரு. ஸ்லிப்ஸை ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐம் நாட் ராங். எக்ஸ்ட்ரா ஃபீல்ட் வாஸ் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதெல்லாமே சின்ன சின்ன நியூவான்சஸ் கரெக்டாக இந்த லெவலில் லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, இந்த லெவலுக்கு நம்ம அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட் வைக்கக்கூடாது, இந்த லெவலுக்கு நம்ம டிஃபென்சிவாக வைக்கணும். ஸோ அதுக்கு கோச்சஸ் அவசியம், மெத்தட்ஸை டீச் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்டெப்ஸ் அவுட் அண்ட் கோஸ் த்ரூ த கவர்ஸ். சூப்பராக ஆடுறாருங்க. ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னரை வந்து எந்த ரீஜனில் ஆனோன்னா கவர்ஸ் தான் மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் ஏரியா டு பிளே. அண்ட் இஸ் பிளேயிங் இன் தட் ரீஜன். ஃபுட்டை சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. 49ல் இருக்கார். கௌஷித்தும் அவரோட 40ஸ்ல இருக்கார். 2 பேட்டர்ஸ் ட்ரெமண்டஸான இன்னிங்ஸ் விளையாடிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஒரு பேட்டர்ஸ் ஃபேஸ் தான் இருந்துருக்கு. நான் ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் ஃபைனல்ஸ் வந்து இப்போது ஆக்சுவலி IPL ஃபைனல் கூட பார்த்துருப்பீங்க. பயங்கரமான ஒரு ஏமாற்றமாக முடிஞ்சுது. அது மாதிரி ஆகிடுமோ அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் யோசிப்பேன். ஃபைனலில் மட்டும் நல்லா விளையாடுற டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதுன்னு. பட் க்ரீன்ஃபீல்டு என்னடான்னா லீக் ஃபேஸில் விளையாடினது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபைனலில் வந்து மொத்தமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வேறு ஒரு டீமாக விளையாடுறாங்க. MAS பவுலிங் கொஞ்சம் சொதப்பிருந்தாலும் பேட்டிங் அவங்களும் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே காட்டிடுவாங்க. டிஸ்பைட் அவங்களுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிளேயர்ஸ் இன்றைக்கி பண்ணல. விஸ்வஜித் பண்ணல. பட் அதுக்கு பதிலாக மோக்ஷ் பையா ஆவரேஜாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு வித் பேட். இப்போ அவர் செம்மையாக ஆடிருக்காரு இன்றைக்கி. அட் 49 இப்போ அவர் சிங்கிளாக ரன்னுக்கு போயிருக்காங்கங்க. வெல் டிசர்வ்ட் ஹாஃப் செஞ்சுரிங்க மோக்ஷ் பையா பேட்லேருந்து. 50 of 46 பால்ஸ், 8 பவுண்டரிஸ், 108 அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட். பேட்ஸை உயர்த்தி காட்டுறாருங்க. கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கார் மோக்ஷ் பையா. இந்த மேட்ச்சில் க்ளோஸாக போகிறோம் அப்படின்னு. ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஃபார் இஸ் சைட் மோக்ஷ் பையா. சச் அ வண்டர்ஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். வரும்பொழுது அவ்வளோ ப்ரெஷர், அவ்வளோ நெருக்கடி, மேட்சே முடிஞ்சிருச்சுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்து செம்மையாக ரெக்கவர் ஆயிருக்காங்க. இப்போ 78 தேவைப்படுது. In 37 balls. Another wonderful shot inga. Kaushik battler picks the gap and goes for the boundary. Boundary to end this over. Another expensive over. கொஞ்சம் நஞ்ச ரன்ஸே கிடையாதுங்க இந்த ஓவரில். நியர்லி 15 runs came in this over. Look at that shot. Look at the placement. Beautifully played by Kaushik. அடுத்த ஹாஃப் செஞ்சுரி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஜெரின் அவரோட ஸ்பெல்லில் 39-0 முடிக்கிறாருங்க. 24 ஓவர் முடிவில் 146-3. கடைசி 6 ஓவர்கள் கைவசம். 74 ரன் வேணும் லாஸ்ட் 6 ஓவர்ஸில். எஸ், 74 of 36 பார்க்க கொஞ்சம் டைட் நம்பர்ஸ் மாதிரி தெரியலாம். பட் இப்போ இருக்க மொமெண்டம்க்கு, இப்போ இருக்க ஃப்ளோவுக்கு கண்டிப்பாக ஆடலாங்க. இந்த மேட்ச்சில் உயிர் இருக்குது, ஹோப்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி MASக்கு. ஃபைனல் மாதிரி பிக் ஸ்டேஜில் போட்டி போட்டுட்டு பேட்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது. ஸோ டு ஆல் தோஸ் வியூவர்ஸ், நீங்கள் க்ரீன்ஃபீல்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ MAS சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ, ஒரு வேளை இந்த இன்னிங்ஸை இப்படியே கேரி பண்ணாங்கன்னா ஒரு நல்ல 30 overs மேட்சை, ஒரு நல்ல T20 மேட்ச் எஃபெக்டில் பார்க்க போகிறோம். குட் சேஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு க்ளோஸ் என்கவுண்டராக இருக்கலாம். ஃபரஸ் அஸ் பீங் அ காமெண்டேட்டர் எல்லாத்தையும் ரசிப்போம். அந்தந்த டீமை தனித்தனியாக ரசித்தாலுமே எண்ட் ஆஃப் தி டே வி ஆர் நியூட்ரல். ஸோ எங்களுக்கு யார் வின் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆல் வி வாண்ட் இஸ் அ ட்ரீட் டு வாட்ச் மொமெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் அது கிடச்சிருக்கு. கௌஷிக் 46 of 58, மோக்ஷ் பையா 50 of 46 ஆடி இருக்காங்க.
இங்கே bowling ஸ்கோர் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அட்டாக்ஸ் இருக்குது. கிறிஷ் வந்து அவரோட ஸ்பெல் முடிச்சிட்டாரு. ஜெரினுக்கு அவரோட ஸ்பெல் முடிஞ்சிடுச்சு. சஞ்சித் தான் பிக் ஆஃப் த பவுலர்ஸாக இருந்தார். 2 மெய்டன் எடுத்தார், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விக்கெட் எடுத்தார். அவரும் கிடையாது. இப்போ ஒரு பவுலர் தட் ஹூ குட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த கேம் ஃபார் தெம் அப்படின்னா சித்தார்த்தா இருக்கலாம். சித்தார்த் 1-2 ரன்ஸ் கொஞ்சம் லீக் பண்ணால் கூட எப்படியோ ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவாரு. ஸோ அந்த ஹோப் சித்தார்த்தோட 2 ஓவர் முக்கியமான 2 ஓவராக இருக்கும். கிரண் போட போகிற அடுத்த 4 ஓவர்கள் முக்கியமான 4 ஓவர்ஸாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த 6 ஓவர்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்குது. அதை எப்படி ஷஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த கேமோட ஃப்யூச்சர் இருக்குது. இல்லை தே ஷுட் இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ பவுலர். ஏன்னா இந்த 6-4 காம்பினேஷன் எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும்னு தெரியல. ஸ்விங் பண்ணியிருக்காரு. காட் த கனெக்ஷன் பெட்டர், பிளேஸ்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்குங்க. நல்ல ட்ரை. வாட் அ சேவ் இட் இஸ். தலைக்கீழாக மாறி இருக்கு இந்த கேம் லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில். லுக் அட் தட் ஷாட். அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு 100 மார்க் கொடுப்பீங்கன்னா இந்த சேவுக்கு 200 மார்க் கொடுக்கலாங்க. எங்கிருந்து ஓடி வந்து எப்படி சேவ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. வண்டர்ஃபுல் ஸ்டார்ட். இது ஓவர் போட்டுட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது வியூவர்ஸ். கிரண் கன்டினியூ பண்ணுறாரு. 2 ரன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்டார்டிங்க மோக்ஷ் பையா கிட்ட இருந்து. ஸ்டெப் அவுட் பண்ணார். இன்னொரு பெட்டர் கனெக்ஷனுக்கான முயற்சி பெருசாக மீட் ஆகல பிளேடில். அட விடுங்க, லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸை டேக் ஆன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ கௌஷித் ஸ்ட்ரைக் வந்திருக்காரு. 4 ரன் அடித்தா அவரோட வெல் டிசர்வ்ட் ஹாஃப் செஞ்சுரி. ஸ்லாக் ஸ்வீப்புக்கு போவாரா? அது ஒரு வியாதி மாதிரிங்க. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸை பார்த்தோன்னே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு அந்த ஸ்லாக் ஸ்வீப் போகணுன்னு உறுத்த ஆரம்பிச்சிடும். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் கௌஷித் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஓவருக்கு அப்புறமா இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரி இருக்கும். ஸ்டில் வெயிட் பண்ணுறாருங்க. சாலிட் பேட்டிங் டிஸ்பிளே மார்க்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நான் ஸ்டேக் ரிசனில் ஜஸ்ட் காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்கேன். என்ன நடந்ததுங்க இங்கே? 2 பேட்டர்ஸ் ஒரே மூலையில் நம்ம பார்க்குறோம். டெஃபினட் டிசப்பாயின்மெண்ட். நீங்கள் பார்க்கலாம், பேட் அடிச்சுட்டு போனார் வெளியே. பட் வாட் ஹேப்பன்? why should you need that extra run on the board? Unfortunateங்க. ரொம்ப 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 unfortunate. as he is walking back to the pavilion. 149க்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் ஆகுது. 4வது விக்கெட் விழுது. மனசு உடைஞ்சு வெளில திரும்புறாருங்க. கண்டிப்பாக he would have not expected that to happen. ரன்ஸ் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் we are not sure. ஏன்னா இந்த த்ரோ வியூவில் நம்ம இருந்தோம். பார்க்கும்போது 2 பேரும் ஒரே எண்டில். எஸ் நோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக இருந்திருக்கு. எனிவே தட்ஸ் how the game goes. 149க்கு 4வது விக்கெட் இழந்திருக்காங்க இப்போ MAS கிரிக்கெட் அகாடமி. மோக்ஷ் பையாவோட வண்டர்ஃபுல் இன்னிங்ஸ் முடிவுக்கு வருது. 53 ரன்கள் 48 பாலில். இப்போ கௌஷித் கிட்ட தான் எல்லா ஐஸும் இருக்கு. அவர் தான் நின்று இந்த மேட்சை முடிக்கணும். $150 for 4 MAS கிரிக்கெட் அகாடமி. Just quite good at control. உள்ளே வந்திருக்காரு கிறிஷ் SR. bowlingல நல்லா பண்ணாரு. Now he has to accompany his side with a bat. Sometimes என்ன ஆகும்னா, I just want to mention அந்த ஹார்ட் பிரேக்லேருந்து நிறைய பேர் இப்போ தான் வெளியே வந்திருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், அந்த CSK RCB கேம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா விளையாடிட்டு இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ளோஸாக போச்சுங்க. நின்று அப்பீல் கேட்குறாரு கிரண். இம்பாக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்பாக இருந்திருக்கும் if it is an LBW call. Not sure what happens on what's running on his thoughts. Speaking about அந்த CSK மேட்ச் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ரச்சின் ரவீந்திரா வந்து சிவம் துபே அந்த ரன் அவுட் இஷ்யூ ஒன்று நடக்கும். ரச்சின் ரவீந்திரா கிட்டத்தட்ட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பார் தன்னோட விக்கெட்டை. செட்டான ரவீந்திரா, ஏன்னா தூபே கேன் மேக் ஹியூஜ் திங்ஸ்னு.
ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா அன்னைக்கு தூபே பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் போச்சு. ஸோ சிமிலர்லி இப்போ வந்து மோக்ஷ் பையோட விக்கெட் வந்து எய்தர் கௌஷித்தை இன்னும் பெட்டராக விளையாட வைக்கும், இல்லை அந்த ப்ரெஷர் அவர் மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி திங்ஸ் மே கோ ராங். பட் திஸ் ஹாஸ் பீன் அ வண்டர்ஃபுல் ஓவர் அகெயின்ங்க. சூப்பராக போட்டிருக்கார். வெறும் 4 ரன் இந்த ஓவர், இன்ஃபேக்ட் 5 ரன், 151 for 4. சித்தார்த் பேக் இன்டு தி அட்டாக். அவருக்கு 2 ஓவர்ஸ் கைவசம் இருக்குது. அண்ட் இந்த 2 ஓவர்ஸ் மேட்சோட முக்கியமான 2 ஓவர்ஸாக கூட அமையலாம். ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் டாட் பால். கிரிஷ் எஸ்ஆர் போன இன்னிங்ஸில் வந்து அதே பிரச்சனை மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ்க்கு. வந்த உடனே பெரிய பெரிய ஷாட்டுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. ட்ரை பண்ணுறாரு, பட் couldn't get the connection that he is looking for. ரன் அவுட்டாக இருக்குமா? இன்னொரு க்ளோஸ் அப்பீலுங்க. அண்ட் that went on to be a dismissal. 2 செட் பேட்டர்ஸ் in no time ரன் அவுட்டில் வெளியேறி இருக்காங்க. this time it is கௌஷித் கிருஷ்ணா. கேம் டர்ன் ஆகுது, கண்டிப்பாக டர்ன் ஆகுது. இட்ஸ் டர்னிங் டுவர்ட்ஸ் Greenfield. சில விஷயத்தை பயங்கர ஒழுக்கமாக பண்ணியிருக்காங்க Greenfield. அதில் ஒன்று, லேட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த இன்னிங்ஸில் அவங்களோட ஃபீல்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். 151க்கு 5வது விக்கெட் இழக்கிறாங்க எம்ஏஎஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி. கௌஷித் கிருஷ்ணா 47க்கு வெளியேறாரு. Wonderful delivery. Siddharth is such an excellent talent to watch out for. Right from the beginning of the innings, he's been bowling at the same areas, but that's a working area that genuinely moves away from the batter. His angle was quite cross, which is not much straight, which attacks the stumps, typical left-arm pacers, but he is quite different. It's angling away from the batter, and that jump decides everything. Look at that. Look at that. I really love the way how Siddharth is bowling. Now it's quite difficult for MAS Cricket Academy, but they tried their real best. Wonderful effort. As the required runs are 68 more to win. Another 27 balls. Still there are possibilities, to be very honest. But it's up to the way how they're going to face this chase. There must be need of a lot more maximums, like the way how Vimruti Vignesh did initially in the innings. Or else things will be quite complicated. 2 is the call. With 2 more to end this over.
Should have been a wicket number 3 of a run out. Right dive at the right time and the throw was missing. Stumps by inches. Just one more to complete this over. 154 for 5. In fact, it seems like the over is completed. 155 for 5. Now the last 24 balls, 60 odd required to win the game. .66 to win the game. Trying to get the connection as good as possible, and that is a wonderful save at the deep again. Beautiful work at the deep. That's quite good under control. Look at the way how he's stopping the ball, giving his 100%. This is the approach that everyone should have. It's not about you already won the game. It's not about you dominating the game. Whatever the phase of the game, you must give your 100%. That's much more important. Some discussions were going on. They're appealing for something out there. I'm not sure what it is. Is it a run-out call, as the batter was standing outside, or was intending to have a conversation with a non-striker? We're not sure about that. Let's take time on what the on-field umpires are deciding. It seems like they're giving out for it. I could see the celebrations over there. But what would be the reason for giving that a dismissal? Couldn't believe this. But there has been something happen in the middle which is not covered in the coverage. You've got to wait for the mode of dismissal. That's 155 for 6. .154 for 5. In fact, it's 154 for 6 as Nivash continues to bowl. Steps out, couldn't get the connection as I've expected. As you could see, the scorecard is getting updated. The scorer is taking his own time to adjust things and erase things and get it right. 155 for 6. Mohit, the new batter. Not much timed shot. They'll call it nothing shot. It didn't have much of intention. It didn't have much of innovation. It didn't have much of connection. A reluctant stroke making. Got off the mark with that single, which he faced after the dismissal. Mohit now got backs to strike. 63 of 20 balls. Still having a lot more possibilities of winning the game. Mathematically, it's still possible. And that soft dismissal. Very, very soft dismissal as Nivash gets his first one. Never expected this to happen as Mohit wanted to get it bigger.
but couldn't reach the length of the ball. That's the story of Mohit's very short cameo coming to an end. 157 for 7. .157 for 7. MAS Cricket Academy with the last ball of this over. A wonderful over this has been from Nivash Lokesh, the new batter. He was a medium pacer. We've seen him performing in the first innings. Oh, that's another wicket it seems. Look at the disappointment on the face of Lokesh. He never expected that to be a wicket. It's even much soft dismissal. Just taking the bails off the stumps. Easy one. That's 157 for 8. That has been wonderful over from Nivash. Conceded 3 runs and dismissed 2 key batters. Now it seems like the game is completely under the control of Greenfield Cricket Academy. Some discussions were going on in the middle as they're waiting for the next over to be bowled. Akash, the new batter, in at number 10. 63 of last 3 overs to win the game. Sushant, the new bowler. That's high in the air. Fielders under the ball couldn't grab that as it lands in a no man's area. A few runs on the board at the last moment of this game, as this seems like Greenfield are going to lift up the trophy, if I'm not wrong. The required run rate is 21.53 as of now. Just 2 wickets in the hands for MAS Cricket Academy, an unbeaten side to lose their first game in finals. Just going for the single.
I've been analyzing things under control. With 160 for 8, the total is. No chance of that, going for a single. Has been a wonderful performance, especially with the way how Sachin batted today. That actually transformed the game. We're not sure about the entire batting display of Greenfield. If Sachin failed to perform today, it may be a completely different game altogether. He is in a great form, consecutive runs on the board. 100, 83, 55, again 131. In just 4 games, he has scored almost 350 runs. And imagine the kind of quality that he is bringing to the game. That's something that shows the real quality of a batter. There's 2 more to complete this over. It's taken things into control with 1 more. Just 4 runs came in this over. That 59 of 13 to win the game. Trying to punch it hard as that finds the fielder at the deep. Single to end this over. .162 for 8. Need 58 more runs to win in 2 overs. I could remember the number of Yuvraj Singh. He scored 58 in 14 balls, in fact. 12 ball half century on that day. Much more effect was required. Ritesh, another bowler. They're trying every other bowlers at this phase of the game. Greenfield Cricket Academy making it happen at the right time. Starting off with the dot ball. Now all you need is 10 sixers to win the game in 11 balls. Or 9 sixers and a boundary. Slight bit of movement, going for a big sweep shot. Not picking the gap, will be just a single. Hope things were quite okay. Good use of the wrist, as this being the final proceedings. Now it's gone. Mathematically, it's out of hands for MAS Cricket Academy, as Greenfield Cricket Academy are lifting up the trophy this year, unless or until some magic happens in the middle, and I don't see that happening as of now. Another wonderful sweep shot approach that beats the fielder, goes for a huge. What a wonderful connection it has been. That's the power of tailenders. Look at the connection. You may find hundreds of mistakes with the shot, but the result is important. .168 for 8. Having a second slip standing wider, or can we call that gully? Short gully. Run out opportunity.
sending him back, not going for that single. With one more to complete this over. Right, the last ball of this over, 52 of 7 balls. 6 runs so far conceded in this over. Moves across, swings and got the connection again. And that beats the fielder, will be going for the boundary. Another wonderful boundary in this over. To end this over. Look at that shot. Again, you can find thousands of mistakes in that shot selection. The way how he played the shot, but yes, he found the result. 172 for 8. Last over to be bowled. Moments before the celebration. And don't forget to join us the post-match presentation too. We'll be presenting some awards. $172 for 8. Some discussions were going on. The captain is looking for the one whoever bowled, never bowled in his entire life. Let's experiment with everyone. That's what running on the thoughts of the skipper. I'm not sure when does this game changed out of context. It may be at the dismissal of Moksh Bhaiya, because the momentum was with MAS Cricket Academy when Moksh Bhaiya was building that partnership. And eventually we've seen both the batters losing their wickets by run out. Maybe that's where the game took a twist. Pushing it hard and giving the strike back to Sweepman. And this boy is sweeping the ball really well. Got the connection better as the fielders chasing down the ball, and no chance for the fielders to stop that. What's happening at the end phase of this innings? We could see some miraculous stroke makings from Krish. He's actually targeting the same areas, but he's very good at playing at that area. That's the biggest strength of him. He's slowly building it to be a wonderful innings. Another one swept in front of square. Will be just a single. This time the swing came with the bat of Akash, and the placement was right again, which goes for the boundary. This should have come as early as possible. There was a point when MUs were completely struggling to score runs in the board. Anyway, this is slowly becoming an expensive over. 10 runs came off this over so far. With the last ball of this Summer Cup Season 7 Under 15 30 overs category cricket tournament final. And with that shot in style, that's a declaration of the winner, as the Greenfield Cricket Academy are the champions of this Summer Cup Season 7 Under 15 30 overs cricket tournament 2024. Wonderful effort this has been from Greenfield Cricket Academy. The journey was a roller coaster ride so far. 36 run difference that has been. And in terms of performance, we've seen different kind of performance today. There has been a wonderful start early in the first innings. Sachin scored a wonderful century. That set the tone for them. And now it's under the control of
Greenfield completely. They are the champions of Summer Cup Season 7 2024 under 15.